Oggi ascolteremo altre 2 sessioni dedicate, la prima ai lavoratori poveri e la seconda all'occupazione irregolare e illegale. Quindi darei subito avvio ai lavori per recuperare il tempo perso, per cui passo la parola e ringrazio il presidente dell'Associazione Greca di Diritto del Lavoro e il professor Costa Papadimitriou. Prego. Merci Madame la Présidente. Je parlerai en français. J'aurais l'envie de parler en grec, mais ça serait raté. C'est pourquoi je laisse à part ma fierté nationale et je continue en français pour que ce soit compris par plusieurs. Tout d'abord, il faut remercier l'association italienne d'avoir fait tous ces efforts d'hospitalité pour nous tous. On comprend bien les problèmes techniques qui apparaissent toujours avec ces téléconférences. On comprend bien que vous faites le mieux et surtout d'avoir bien organisé ces conférences dans un temps de crise sanitaire. Parce qu'actuellement, on a bien l'envie de rester ensemble, de ne pas perdre nos habitudes et continuer et préparer l'avenir. J'espère que la conférence de l'année prochaine, ça sera fait dans de meilleures conditions. Le travail, passons maintenant au sujet, les travailleurs pauvres. Le travail constitue effectivement une valeur essentielle de la société contemporaine et le moyen nécessaire pour l'épanouissement de la personnalité de l'individu. Le travail et la propriété constituaient des situations qui n'étaient pas susceptibles de se rencontrer au sein de la même personne. Le travail était le moyen qui permettait à l'individu de s'échapper à la pauvreté et d'assurer d'une façon satisfaisante la survie de sa personne et de sa famille. De l'autre côté, la pauvreté, selon les conceptions traditionnelles, ne pouvait concerner que les personnes ne disposant pas de travail. L'emploi constitue la solution idéale pour combattre la pauvreté. Les individus sont pauvres soit parce qu'ils sont privés de leur emploi et ils sont ainsi en situation de chômage, soit parce qu'ils ne veulent pas chercher un emploi pour des raisons personnelles, étant ainsi responsables par leur situation de détresse. Or, à partir des années 70-80, nous sommes en face du phénomène de la nouvelle pauvreté qui va au-delà de pauvres traditionnels. Le développement des relations de travail atypiques ainsi que la crise économique mènent des personnes actives en situation de misère. La pauvreté ne concerne pas uniquement les retraités et les privés de l'emploi, mais également les personnes présentes dans les marchés du travail. Voilà, donc la question qu'on traite aujourd'hui, c'est une question essentielle de la politique sociale et du droit du travail. Et maintenant, je passe la parole à la professeure de l'Université catholique portugaise de Porto, et Milena Rossignol, qui a la parole. J'ai pris tous les relateurs de respecter le temps prévu de 15 minutes. Je vous remercie. Madame la collègue, vous avez la parole. Well, let me start by accomplishing you all, and I also want to thank this webinar organization for having invited me. Professor Rosário Palma Ramalho, as the head of the Portuguese Association of Labor Law, thank you very much for this opportunity. I have been given the subject working poor, and within that subject, I chose to talk about the so-called gig economy and the impact that this pandemic has had on gig workers and their working and life conditions. Well, my intervention is divided in 4 parts. I will start by
sharing with you some terminological considerations. In the past years, there has been a profusion of studies concerning the gig economy, which makes us think that it is a new punctum crucis of labor law. And in fact, it is, because when we think about these models of work and the way they should be regulated, or if they should be, is in the sense of labor law we are thinking about. Terms appear such as gig economy, crowd work, crowdsourcing, on-demand work, peer-to-peer economy, digital economy, etc. And from a broad perspective, all of these terms refer to the same phenomenon, even if they are not entirely coincident. Anyway, if we try to sum up this phenomenon, we will talk about schemes of meeting between demand and supply of services, in which a request of a service provision is addressed to a wide circle of potential providers who respond to the request. Typically, this is done through online platforms. There are three players: the applicant, who may be a natural person or a legal person, and there also may be an indirect beneficiary of the work, which is a customer. And secondly, the service provider and the digital platform, which of course is economically exploited by another subject. The provider does not have a commitment, an obligation, nor, on the other hand, the right to a certain number of hours of work or tasks. We are talking about Uber, Uber Eats, Glovo, TaskRabbit, Delivery, and other examples such as Amazon Mechanical Turk or Upwork. The categorization of this type of work entails dangers of inaccuracy, of taking the part for the whole, the risks inherent to generalization. In fact, there are several business models adopted by the subjects who explore the platforms, and the circumstances of the service providers are also very diverse. If there are people who depend on this type of work for living, others have a regular job, possibly a full-time job, and seeing work on platforms only a way of obtaining additional income. It is evident that the situations are different. But there are other variables which are linked to the characteristics of the providers, qualifications, age, personality features. What some see as freedom and the possibility of self-management, others see as a terrifying insecurity. The young man who is on vacation and only wants to save money for an interrail with friends, but also wants to enjoy free time, does not compare to a father or mother of family who would want a stable and full-time job. And the poorly qualified person, extremely fungible, does not compare to the other highly qualified. Having made, okay, thank you. I am already in page 3, I think. I am not able to manage the PowerPoint, but I think I am in page 3 or 4. Okay, no, the following. Excuse me. We are managing your presentation, okay? Yes, thank you. Okay, having made this warning for the dangers of generalization, let us identify some specific characteristics of this phenomenon. This is often a very informal work, often performed by foreigners, low-skilled labor. Which is very important is to underline the that fragmentation of tasks occur, which implies fungibility and also retributive scarcity. There is self-management of time, which is good or not good, depending on the characteristics of the provider. A very
intense dispersonalization occurs. The job distributor is an algorithm. Each provider is a productive agent whose name and face matter very little. There are risks of isolation, self-depreciation due to lack of commitment, of confidence, of bonds. There is also the risk of burnout. Moving to another aspect, there is a transfer of risk to the provider of service, who suffers the vicissitudes of the market and very often owns the work equipment, pays for repairs, and externalization is taken to the extreme, which of course enables very large profits for the platform operator. We shall also underline the extreme fragility in terms of collective rights. One of the legal problems, okay, you can go to the following pages. I was saying that one of the legal problems that these forms, that these forms of work have raised is the phenomenon, is a question of whether labor law is capable or should be to regulate such phenomena. The questions are several. Is there any legal dependence of those activity providers towards the economic beneficiary of their work? If not, is there at least economic dependence? And if the labor law regulates these relations in the common, is the common labor law appropriate, or on the contrary, a special regulation should be created? Well, the answers also multiply both in the literature and in case law. As for case law, whose decisions are almost always related to drivers, there are rulings according to which the relationship is an employment contract, but there are also rulings deciding the opposite, as well as mixed qualifications, like such, very well known, of the Britain courts considering the service provider to be a worker, not properly an employee, nor a self-employed contractor. Very recently, the Court of Justice of the European Union ruled on the case of Udo. There was a courier, and the Court of Justice considered he was not an employee for the purposes of Directive 2003 about work, 88 of 2003 about working. But despite this conclusion, the court safeguarded. It is crucial to see if the independence is fictitious, merely notional, and if it's possible or not to establish a subordination link. In Portugal, a new statute has been issued. This is law number 45 of 2018, regarding transport services in private vehicles. According to this regulation, the driver may have an employment contract with a legal person who operates the transport service. A presumption of an employment contract is applicable. And also, law number 45 of 2018 regulates in Article 14 the question of working time. No more than 10 hours in each period of 24 hours are allowed. But apart from this care, we cannot say that in Portugal, gig workers are entirely unprotected, at least not as much as in other countries. In Portugal, obviously, if they are considered to be employees, they benefit entirely from labor law protection. But if they are economically dependent, even though legally independent, they benefit under the terms of Article 10 of the Labor Code from some parts of the labor law provisions. Even if they are independent, economically and legally independent, they benefit from protection in terms of safety and health, including protection in case of working accidents and occupational diseases.
Finally, it should be underlined that they have not been disregarded by the COVID legislation, which provided for support for independence. Around the world, from Italy to Argentina, for example, laws have been issued. Some are more circumscribed, others are larger, but there have been issued laws concerning the regulation of work on platforms. The main concerns on grounds of these regulations have been setting a minimum remuneration, safety and health protection, social assistance in employment, in unemployment and parenting, working time limits, paid vacation, recognition of collective rights. Let me share now some considerations about the impact of the pandemic situation on these workers. The current pandemic situation has had an undeniable impact on the world of work, and especially over the gig economy. This impact is bidimensional. If, on the one hand, it has put in risk the livelihoods of many workers in this universe, on the other hand, it has proved to be a catalyzer capable of making this economy grow to unprecedented levels. Starting with the first aspect, many gigs have largely suffered the economic and social effects of this pandemic. Unable to work due to legal prohibition, lack of demand, or because they themselves have decided not to work and protect their health, they found themselves deprived of income. Like so many other employees, we could say, yes, but in these cases, in many of them, without protection of any kind. There are reports of people saying that the option was between running away from the virus or running away from anger. In some cases, a severe decrease of income was also felt. In the first report on COVID-19, the ILO underlined the special vulnerability of these workers and stated the need for granting them support in terms of health and safety and in terms of economic subsistence. This phenomenon, obviously negative, brought, however, some positive and curious aspects. Even considering service providers to be self-employed contractors, some platform operators ended up paying their workers licenses in case of illness. And they also gave risk supplements and protective equipment in addition to training and the establishment of safety rules. That is, suddenly these platforms started to a certain extent to behave like employers. On the other hand, and in opposition, there was in some cases an increase of work for the gigs. For several reasons, they started to be much more requested. For some reason, people started to consume more certain types of products, such as, for example, animal food. In the USA, a company that sold these products started to distribute them in this way through couriers. As for my conclusions, it is well known that a crisis is always a catalyzer for changes. And as far as labor law is concerned, its history of construction and reconstruction has been that of the crisis. What is very curious is that we are witnessing not only the replication of a crisis, but perhaps more than that, a situation that resembles the history of the birth of labor law. Again, fragmentation, again, fungibility, again, an army of people who have nothing more than their arms. Again, the urgency to protect safety and health.
Again, the concern to limit the working period. Again, the lack of social protection. Again, the giant companies of the economy now hidden behind electronic platforms, crushing those who, although appearing on the platform as aesthetic elements, dots of one color or another, are people. It is the ILO who says that. Recently, the ILO mentioned that digital platforms could recreate work practices of the 19th century. Thank you very much for your attention, and excuse me for some confusion. Thank you. Dear colleague, thank you very much. It was really a brilliant presentation. Professor Urxinol tried, and really she achieved, to link the question of working poor with the actual questions of labor law and the gig economy. She presented the risks during working with platforms, and she underlined that many questions concerning the application of labor law and the answers which actual labor law tries to give. She has presented some examples from Portugal, and in order to protect these workers and in order to avoid to be working poor. She also tried, and she achieved to present, to link this question of working poor with the actual pandemic situation. Really, during this period, employment have been found without work, and she were deprived from their income. But the labor law has to give some answers, because all of these questions is really very crucial, and Professor Ruxinol has the advantage to make some important conclusions for this report. Thank you, dear Professor. And now the floor is to Anne-Sophie Ginon. Chers collègues, vous avez la parole. De la France, elle est professeure à l'Université de Nice. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, moi, je très bien. Très bien. Je vous remercie. Je vous prie d'excuser cette intervention qui va avoir lieu en français et qui n'est pas assortie d'un PowerPoint. J'en suis désolée. Donc, le sujet en France du travailleur pauvre est assez méconnu pour le droit social notamment, puisque cette expression, finalement, le working poor, vient principalement des États-Unis et en droit social français trouve très peu de résonance, très peu de traces dans le droit positif et encore moins en droit de la protection sociale. Pourquoi? Je pense que d'abord parce que l'expression travailleur pauvre accole un statut, le travailleur, à un état, la pauvreté, la situation de manque en droit social, la situation de besoin. Ce qui veut dire qu'en droit de la protection sociale, on ne sait pas saisir ce statut accolé à un état, ce travailleur pauvre. En droit du travail, Frédéric Guillaumard a dû vous l'exposer hier, on raisonne sur les formes d'emploi du travailleur, et en droit de la sécurité sociale, ou tout au moins en droit de la protection sociale, on connaît uniquement la situation du travailleur en sa qualité d'assuré social. Ce qui veut dire qu'en fait, l'expression, mais même sa réalité, n'est en quelque sorte pas saisie, ou tout au moins difficilement identifiable. Alors, une fois cette introduction faite, je vais soulever trois questions sans être en capacité forcément de livrer des réponses.
D'abord, je crois aujourd'hui que le travailleur pauvre, ou les travailleurs pauvres plutôt, posent un problème d'identification. On ne dispose pas aujourd'hui, tout au moins en France, d'outils de mesure fiables de la pauvreté des travailleurs, de ce qu'on appelle aussi cette pauvreté laborieuse. Deuxième élément que je voudrais citer, puis je vais les reprendre, on identifie en fait plutôt en droit de la protection sociale ce qu'on appelle un allocataire, un bénéficiaire d'aides d'ailleurs qui sont complexes, très diverses et qui s'empilent en fonction de la qualité de la personne, voire du ménage que l'on souhaite prendre en charge. Et enfin, troisième question que j'ai pu identifier, c'est que finalement, quand on s'intéresse à la question du travailleur plus qu'à celle du ménage ou de l'allocataire, on ne s'intéresse au travailleur pauvre que dans sa dimension vulnérabilité dans l'accès au marché du travail. Le travailleur pauvre n'intéresse le droit de la protection sociale que lorsqu'il est mal employé, mal qualifié, le plus éloigné du marché du travail. Et donc, on va sans cesse référer ce travailleur pauvre à son accès, à ses vulnérabilités sur le marché. Donc, je reprends les trois questions que j'ai identifiées en évoquant quelques éléments, en France tout au moins. Problème tout d'abord, je l'ai dit, d'identification, de mesures statistiques d'une réalité que l'on sait par ailleurs existante. On ne sait pas aujourd'hui statistiquement mesurer ce qu'est un travailleur pauvre. On mesure évidemment la pauvreté, encore qu'il existe des débats sur les instruments de mesure de cette pauvreté. Les dernières statistiques en termes de pauvreté identifient les personnes pauvres en France comme étant 9,3 millions de personnes. Et parmi ces 9,3 millions de personnes, on identifierait 1 million de travailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui percevraient un revenu inférieur à 855 € par mois, c'est-à-dire un écart de 300 à 400 € avec le SMIC mensuel tel que fixé. Alors, derrière ces chiffres, quels sont les profils en fait qu'on identifie? On identifie en fait principalement pour cette pauvreté laborieuse une surreprésentation des femmes qui auraient des emplois ou qui occuperaient des emplois à temps partiel, ou plutôt même qui seraient en difficulté sur la période de référence des 12 derniers mois, parce qu'elles alterneraient des périodes d'emploi et des périodes de non-emploi. Et enfin, on identifie dans ces profils aussi une surreprésentation des travailleurs indépendants. Donc les femmes à temps partiel ou en alternance dans les formes d'emploi, et puis les travailleurs indépendants qui seraient une catégorie surreprésentée dans cette pauvreté laborieuse. Alors évidemment, ce travailleur pauvre perturbe l'ensemble des catégories classiques de raisonnement parce qu'il n'est pas forcément un salarié, il peut être un travailleur indépendant, il n'est pas forcément seul puisqu'il peut être pris en compte dans le cadre du ménage. Et d'ailleurs, on voit qu'un certain nombre de statistiques se réfèrent plutôt, et notamment l'INSEE, à la pauvreté du ménage qu'à la pauvreté du travailleur, ce qui cause des difficultés pour l'identifier. Ce qui fait dire à certains auteurs qu'il faudrait identifier non pas le travailleur pauvre, mais l'actif pauvre, avec l'idée qu'on pourrait prendre en charge d'autres qualités que le seul travailleur salarié. Reste qu'aujourd'hui, on sait que l'INSEE le mesure beaucoup, cette étude de la pauvreté à partir de la qualité du ménage, en fait, puisque la femme seule peut aussi représenter qu'un salaire d'appoint dans un ménage. Cette difficulté d'aborder la pauvreté à partir du critère du foyer, du ménage, montre aujourd'hui que les enfants sont surreprésentés dans les situations de pauvreté. En France, il faut quand même rappeler aujourd'hui que sur 9,3 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, on trouve quand même 21% d'enfants. Et cette question, ce prisme de l'enfant,
intéresse que très peu le législateur, l'enfant étant considéré comme sous le seuil de pauvreté jusqu'à l'âge de ses 16 ans. Alors j'en arrive à la deuxième question, comment le droit social ou le droit de la protection sociale, une fois ces outils de mesure très critiqués et très disparates évalués, comment le droit de la protection sociale ou comment les politiques sociales envisagent ce travailleur pauvre. Alors, sous réserve évidemment d'une analyse peut-être plus détaillée, je crois pouvoir dire aujourd'hui que le travailleur pauvre n'est jamais le destinataire des politiques sociales. Il n'est pas visé, il n'est jamais une cible du droit de la protection sociale ni du droit de l'aide sociale. En fait, le droit de l'aide sociale aborde la situation de l'allocataire, allocataire dont on prend en charge la question de son foyer, et donc on va considérer l'allocataire rapporté à son foyer, vivant seul ou pas, et selon la composition de son foyer, lui donner des aides. Soit on envisage dans le droit de la protection sociale quelqu'un qui va être aidé parce qu'il est en démarche active de recherche d'emploi. Et donc là, on va viser l'idée qu'il faut l'aider dans l'accès à ce marché. Ce qui me fait dire aujourd'hui qu'en droit de la protection sociale, le travailleur pauvre n'est pas un destinataire des politiques, c'est d'une part le constat selon lequel la correction ou les politiques de correction de la pauvreté du travailleur s'intéressent finalement à tout, sauf à la question du travail. On l'observe dans toutes les situations d'aide, dans toutes les aides qui sont données aux allocataires, de minima sociaux notamment. La question porte sur l'accès à des droits fondamentaux et la loi sur l'exclusion de 98 l'avait envisagé comme tel. L'important, c'est d'aider l'allocataire, qu'il soit travailleur ou pas, à l'accès à des biens fondamentaux. On va à ce moment-là l'aider dans l'accès au logement, l'accès à sa santé, on va l'aider dans l'accès à la tarification sociale des énergies, ou alors on va encore l'aider en lui octroyant des avantages fiscaux, notamment par exemple des exonérations de taxes d'habitation ou des aides plus locales par des fonds de solidarité. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qui intéresse la politique sociale, la politique d'aide sociale, ce sont tous les biens fondamentaux, tout ce qu'on pourrait appeler des droits connexes aux travailleurs liés à la situation d'exclusion, pour finalement combler le manque pour qu'ils puissent subvenir à ses besoins. Alors pourquoi ? Je pense parce qu'en fait, il y a quelque chose du non-sens, quelque chose de la contradiction morale, à aujourd'hui admettre qu'un travailleur puisse être pauvre. On n'admet pas dans notre société que le travail ne soit pas rémunérateur, que le travail ne permette pas une vie décente. Et donc cette contradiction morale que porte l'idée même de travailleur pauvre empêche en fait de considérer que les formes d'emploi ou que les bas salaires, cette pauvreté monétaire est la source de l'ensemble des difficultés. Ainsi, on préfère identifier ou on identifie la pauvreté du ménage, la pauvreté du foyer, et on a sorti toute une série d'aides à ces personnes bénéficiaires des minima sociaux. Avec une difficulté du coup très particulière qui naît de cette complexité à prendre en charge la situation de l'allocataire, une difficulté majeure dans l'octroi de ces droits sociaux, puisqu'en fait, on relève aujourd'hui que la plupart de ces droits sociaux font l'objet de taux de non-recours. Ces droits sociaux sont non seulement complexes, empilés, illisibles et très difficiles finalement à octroyer aux personnes qui en sont les plus destinataires, dans les règles de droit en tout cas, puisqu'ils reposent forcément sur la preuve d'un besoin. Et donc cette preuve, difficile à rapporter, qui nécessite des contrôles, pose des problèmes très forts en termes d'effectivité d'accès à ces droits sociaux. On assiste actuellement, notamment, on a assisté dans la loi de financement de la sécurité sociale qui a été adoptée récemment, à des réformes pour essayer de simplifier
l'accès aux droits sociaux pour essayer de construire en fait des formes d'allocation uniques avec l'idée qu'on pourrait peut-être raisonner plus simplement face à des parcours d'exclusion qui sont compliqués. Alors, il y a un exemple que je peux prendre qui est assez récent, c'est qu'on a fusionné un certain nombre d'aides à l'accès à la couverture complémentaire santé. On disposait jusqu'à cette année de 2 aides, une qui concernait la personne résidente, qui n'avait pas donc pour critère le travail, qui était la couverture maladie universelle complémentaire, et une qui concernait la personne qui travaillait mais qui avait un faible niveau de ressources, qui était l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. On versait au travailleur un chèque pour l'aider dans la couverture de ses soins pour éviter un certain nombre de renoncements. La loi qui a été adoptée récemment vient fusionner ces 2 dispositifs, partant du phénomène du non-recours, pour essayer d'asseoir une aide à la couverture santé qui se fonde alternativement soit sur le travail, le travailleur qui a un seuil de ressources inférieur à un certain chiffre va pouvoir en bénéficier, soit sur la résidence, la personne qui réside sur le territoire français va pouvoir aussi bénéficier de la même aide. Et donc, on voit aujourd'hui, derrière cette idée de corriger les non-recours aux droits, une fusion, en quelque sorte dans les destinataires, entre celui qui travaille, mais qui a un faible niveau de ressources, et celui qui réside sur le territoire. Et donc, on est face aujourd'hui à une qualité un petit peu, des catégories un petit peu hybrides, où finalement on va verser les mêmes droits à une personne travailleur pauvre ou à une personne qui ne travaille pas, mais qui réside sur le territoire. Dernière question, et je l'ai annoncé, la façon dont le droit social va s'intéresser, ou le droit de la protection sociale à ce travailleur pauvre, c'est finalement, si on peut considérer qu'il s'y intéresse, on va chercher en fait à corriger la difficulté qu'a la personne sur le marché du travail. Et c'est une autre façon de prendre en charge des personnes qui sont en difficulté, en mal-emploi, puisqu'en fait, on va essayer de corriger cette alternance entre l'emploi ou le non-emploi. En fait, l'idée principale ici, c'est que finalement, le travailleur est pauvre parce qu'en fait, il n'a pas la bonne ou l'employabilité qui lui permet en fait d'accéder à un marché de l'emploi qui lui permette d'avoir une vie décente. Donc on essaye en fait de corriger au maximum cet éloignement du marché, cet accès difficile de la personne pauvre au marché du travail. Et donc on voit ici naître un certain nombre d'aides qui vont se focaliser plutôt sur ces ruptures entre emploi et non-emploi et sur ces périodes de chômage qui finalement, ces périodes très précaires qui finalement ne sont pas la norme et ne doivent pas le rester. Donc on va essayer en fait de mettre en place des dispositifs qui vont être ce qu'on appelle des dispositifs incitatifs pour encourager les personnes à ce que ces périodes de précarité ou d'alternance emploi-non-emploi ne soient que des transitions vers un futur meilleur. Alors, elles sont très débattues. Elles sont très débattues parce qu'évidemment, elles donnent une place très forte, une centralité très forte au travail. Le travail étant la seule motif, en fait, de la pauvreté de ces personnes, étant on donne une centralité très forte à la place du travail. Et puis, surtout, on donne une place très forte au marché et au comportement sur le marché de ces personnes. Et donc, on trouve ici une alliance très forte entre marché et comportement. Et pour illustrer cette idée, je prendrai l'exemple des débats actuellement qui existent depuis une dizaine d'années sur la création d'un revenu universel. Il existe actuellement en France une reprise de ce projet avec l'idée désormais qu'on devrait créer ce qu'on appelle un revenu universel d'activité.
Ce revenu universel d'activité a été a été annoncé par Emmanuel Macron dans le cadre de la stratégie du plan de lutte contre la pauvreté, mais il consiste finalement non pas en la délivrance dans le projet actuel d'un revenu universel inconditionnel à toute personne qui résiderait en France ou qui sera en difficulté. Il a fait le choix de créer une allocation qui va conduire au suivi d'un parcours d'insertion pour la personne qui en est bénéficiaire, puisqu'en fait, cet allocataire du revenu universel d'activité devra être présent sur le marché du travail. Il ne s'agit donc pas du tout d'un revenu de citoyenneté attaché à la qualité du citoyen. Il s'agira bel et bien d'un revenu qui sera lié à l'accès à l'emploi et qui d'ailleurs va s'intéresser au nombre d'offres, au nombre de refus que cette personne va faire en termes d'offres d'emploi. Et on a même imaginé dans le système tel qu'il est proposé actuellement que à partir de 2 offres d'emploi refusées, ce revenu universel d'activité sera suspendu. Donc le phénomène tel qu'il est traité, n'est traité en tous les cas, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que le droit social se préoccupe très peu de la question du travailleur pauvre. Il l'envisage exclusivement ou presque systématiquement dans un cadre de pauvreté monétaire des ménages, parce qu'il ne dispose pas, à mon avis, des instruments de mesure qui lui permettent, ni des catégories qui lui permettraient d'identifier, notamment le travailleur indépendant, qui est très peu ciblé et très peu identifié. Donc, il est même pas identifié en statistique, très mal identifié. Donc, du coup, on n'a pas de réponse à apporter. Et puis, surtout, parce qu'il l'aborde au-delà de la pauvreté moderne, parce que sans cesse est présente derrière cette question du travailleur pauvre une idée, je pense, très morale de jugement de la pauvreté, c'est-à-dire qu'en fait, le travailleur pauvre a très certainement aussi, quelque part, j'ai envie de vous dire, un rôle à jouer sur le marché du travail. Et il y a cette idée quand même néanmoins qu'il ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer, ou que l'emploi qu'il occupe ne répond pas aux qualifications qu'il devrait avoir, ou alors qu'il ne fait pas le nécessaire. Si les emplois, on le sait, vont se modifier dans les 50 ans à venir, il ne fait pas le nécessaire pour rendre son employabilité opérationnelle. Ce qui signifie en fait que la pauvreté du travailleur n'est envisagée que comme une pauvreté économique, une situation transitoire. Il appartient à l'individu de trouver les remèdes avec des aides sociales dont il doit à chaque fois rapporter la preuve. Je vous remercie. Merci, Madame la professeure. Votre rapport a été vraiment très clair. On vous en remercie. Elle était complète aussi. Vous avez bien eu la chance d'exposer les problèmes d'identification de cette catégorie, parce que vraiment, ce n'est pas facile d'identifier qui appartient à cette catégorie. Et vous avez bien de remarquer qu'il faut trouver des moyens, comment le droit du travail et comment le droit de la politique sociale doivent réagir face à ces phénomènes importants. Je garde ce que vous avez dit, que parfois il y a une question morale qui nous interdit de trouver la trace de ces phénomènes. On ne comprend pas comment un travailleur puisse être quelqu'un qui est pauvre. Non, bon, ça c'est un mérite de souligner cette question morale. En fait, il y a une complexité du système. Les questions ne sont pas simples et les réponses ne sont pas de leur côté simples. Et enfin, vous avez bien de noter qu'en France, et ça c'est très intéressant, on essaie de trouver de nouvelles voies, de lier l'emploi, la question de pauvreté avec l'accès à l'emploi, de poser
l'accent sur la responsabilité de l'individu et d'essayer de trouver des liens entre les périodes d'inactivité et de pauvreté et l'accès à l'emploi. Vraiment, on vous remercie. Merci bien. Et maintenant, je passe la parole au professeur de l'Université de Coruña, professeur José Manuel Carril Vázquez. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Calimera, buongiorno, bonjour, buen día, buen día, buenos días. Bueno, gracias mille, muchas gracias por la invitación para poder participar en este webinar y este agradecimiento también lo quiero concretar en la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por haberme permitido participar en este evento. Mi intervención va a estar fácil de seguir en la medida en que presento un PowerPoint, que creo que se ve, ¿verdad? Está al alcance de todos el PowerPoint. Bien, yo creo que es importante poner de manifiesto, primero, que hay una serie de evidencias que no se pueden negar o ocultar. Lo cierto es que cada vez hay más personas que con trabajo, que con empleo, pues tienen ingresos que están por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Definido a escala nacional. Esto es, a pesar de trabajar, pues sus ingresos económicos pues no les permite vivir. Y esto de alguna manera pone de manifiesto que lo que tradicionalmente se consideraba como un medio de protección contra la pobreza, que era la actividad laboral, el trabajo, pues ya no lo es. Hoy en día tener un trabajo remunerado pues ya no implica necesariamente una garantía de bienestar, en el sentido de que pues no se obtienen ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas por parte de la persona que trabaja, como también por parte de aquellas personas que dependen de esta, ¿no? Y este fenómeno, denominado de muy diversas maneras, pobreza laboral, pobres que trabajan, trabajadoras y trabajadoras pobres, o por emplear la terminología inglesa, working poor, pues es un claro síntoma de lo que se denomina una falta de empleo decente, ¿no? Esto es, un trabajo de calidad que permita un ingreso digno, seguridad en el trabajo, protección para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal y en definitiva, bueno, pues una cierta seguridad, porque lo que es cierto es que en muchas ocasiones el ejercicio de los derechos civiles e incluso colectivos está en función también de la precariedad o de la seguridad de tu propia situación, ¿no? Bien, estas evidencias son resultado de la aplicación de una serie de indicadores, ¿vale? Esto es, ¿cómo sabemos o por qué podemos hablar de pobreza laboral, de trabajadores y de trabajadores pobres o de working poor? Bueno, pues porque se recurre a una serie de indicadores, ¿no? Y hay unos métodos de cálculo. Métodos de cálculo o indicadores que de alguna manera tienen en común la combinación entre trabajo y pobreza, a pesar de que después presentan diferencias en función de quién los utilice, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el caso de la OIT, el caso de la Unión Europea o el caso de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, pues se recurre a una fórmula que es la siguiente: el índice de pobreza de los trabajadores pues viene a ser más o menos igual que al número de personas empleadas que viven en un hogar cuyos ingresos están por debajo de la pobreza dividido por el empleo total, ¿no? Bueno, pues esta es una de las fórmulas empleadas por la Organización Internacional del Trabajo, muy genérica, sobre la base de que la OIT está formada por estados de muy diversas características, de muy diversas singularidades e incluso con niveles de vida pues bastante diferentes, por lo tanto tienen que buscar una pauta común. Si nos vamos al ámbito concreto de la Unión Europea,
la cosa aparentemente es mucho más sencilla, por lo menos en su cómputo o en su regla mínima, ¿no? Que es la de que se permite o se puede hablar de personas empobrecidas laboralmente, de trabajadores y de trabajadores pobres, pues en el caso de trabajar más de 6 meses al año y tener ingresos que están por debajo del 60% de la media nacional. Sobre esto después hay una serie de variantes, pero esta es la pauta común, ¿no? Y fuera del escenario de la Organización Internacional del Trabajo o de la Unión Europea, pues hay otros países que de alguna manera son pioneros y que también se deben tener en cuenta. Entre otras cosas porque ni forman parte de la OIT ni forman parte de la Unión Europea, o incluso porque formando parte de la OIT pues no han ratificado muchos de sus convenios. Uno de ellos es el caso concreto de los Estados Unidos, que todo hay que decirlo, han sido pioneros aquí porque los índices de pobreza laboral forman o son un clásico de las estadísticas oficiales norteamericanas. Desde el año 1996, de manera ininterrumpida, tal y como han estudiado mi maestro y mi compañero Jesús Martínez Gerón y Alberto Lufe Varela de la Universidad de A Coruña, pues esto es algo que se lleva publicando en los Estados Unidos desde el año 1996, ¿no? Y en el caso concreto de Estados Unidos, pues a diferencia de lo que sucede en la OIT o a diferencia de lo que se dice en la Unión Europea, pues pobres que trabajan, trabajadoras o trabajadores pobres, son personas que están al menos 27 semanas en la población activa, esto es trabajando, buscando trabajo, pero cuyos ingresos están siempre por debajo del umbral de la pobreza. Este umbral de la pobreza, pues repito, varía en función de cada organización y de las peculiaridades o singularidades de cada uno de los estados. Pues bien, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que son evidencias que no se pueden negar, teniendo en cuenta que son evidencias a las que se llegan aplicando indicadores que varían en función de la organización internacional, bien Unión Europea, Organización Internacional del Trabajo, o incluso pues, en el caso concreto de Estados Unidos, como realidades diferentes a las vistas, pues la pregunta es, ¿qué pasa en el caso concreto de España? Bueno, en el caso concreto de España, pues me he permitido extraer o llegar a la evidencia recurriendo a dos indicadores. Por una parte, lo que dice la propia Unión Europea, concretamente las estadísticas de Eurostat, y por otra parte, lo que dice también el Consejo de Europa en aplicación de la Carta Social Europea. En el caso concreto de la Unión Europea, sobre la base de la aplicación de sus indicadores, de índices o tasas de pobreza en el trabajo, sobre la base de tener como criterio pues una población comprendida entre los 18 y 64 años, pues resulta que desde el año 2008 las tasas de pobreza en el trabajo son las que aquí figuran, ¿no? Son porcentajes o tasas que están por encima del 10%. E incluso casi me atrevería a decir que comparado con otros Estados miembros de la Unión Europea, por desgracia, en el caso concreto del Estado español, siempre figuramos en los primeros estados, normalmente en las primeras posiciones de Estados miembros de la Unión Europea, en los que la tasa de pobreza laboral, la tasa de trabajadoras y trabajadores pobres es más elevada, ¿no? Por poner un dato, en el año 2019 la tasa de trabajadores y de trabajadores pobres en nuestro país era del 12,8%, ¿no? Dicho de otra manera, ocupábamos el segundo lugar después de Rumanía, en donde la tasa de pobreza era del 15%. Si tenemos en cuenta esto, y lo llevamos directamente al tema de la remuneración, porque uno de los elementos que se tiene en cuenta, además, por ejemplo, pues de la temporalidad, esto es de la duración del contrato de trabajo, sin duda alguna uno de los elementos fundamentales es la remuneración, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea, pues hay estados que tienen un salario mínimo interprofesional y hay otros que no lo tienen. En todo caso, lo importante es que ese salario mínimo, bien establecido por ley,
bien establecido por negociación colectiva. Lo importante es si ese nivel salarial, pues según lo que dice la Carta Social Europea en aplicación del artículo 4.1, pues permite tener un nivel de vida decoroso, un mínimo nivel de ingresos que permita pues vivir, ¿no? Pues de acuerdo con lo que dice el Comité Europeo de Derechos Sociales, interpretando y aplicando este artículo 1 para que se pueda hablar de una remuneración que proporcione un nivel de recursos decoroso, por lo mínimo, o sea, lo importante es que el salario mínimo neto pues se alcance el 60% del salario neto medio a nivel nacional. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 4.1 de la Carta Social Europea y teniendo en cuenta también la interpretación y aplicación que hace el Comité Europeo de Derechos Sociales, resulta que España, que tiene un salario mínimo interprofesional, pues no está de conformidad o se ha dicho en las últimas conclusiones que España tiene un salario mínimo interprofesional que no está conforme con el artículo 4.1 de la Carta Social Europea. Se dice que es bajo, se dice que es manifiestamente injusto, incluso que no aseguraba un nivel de vida decente, ¿no? Bueno, esta es la situación en España según la Unión Europea y según el Consejo de Europa sobre la base del salario mínimo interprofesional que aquí se nos aplica. Pues bien, teniendo en cuenta esto, interesa saber cuáles han sido las reacciones. Decía que las reacciones en el caso concreto de España en relación con el fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres han sido dos. Primero, desde el punto de vista de la doctrina, esto es a nivel de investigación y denuncia científica desde hace años, pues por parte de la doctrina española se ha denunciado esta situación, ¿no? Han sido numerosas las monografías, tanto individuales como colectivas, que se vienen publicando pues desde los años 2010-2011 e incluso también no solo a nivel de monografías individuales y colectivas, sino también incluso pues, a nivel de publicaciones en revistas de nuestra especialidad, ¿no? Esto es que a nivel doctrinal la situación se conoce, la situación se ha investigado y la situación se ha denunciado, ¿no? Y si, como se suele decir, la doctrina es de alguna manera quien permite al legislador saber cómo está la situación desde el punto de vista jurídico de determinado tipo de cuestiones, pues lo cierto es que la reacción por parte de los poderes públicos ha sido tibia o tímida, ¿no? Por poner varios ejemplos, desde el punto de vista formal, la expresión trabajadores pobres, la expresión pobres en el trabajo o pobreza laboral, pues se ha utilizado siempre como expresión legal de manera muy marginal, de manera muy ínfima, ¿no? Incluso desde el punto de vista material, en relación a qué medidas se han adoptado para de alguna manera reaccionar frente a esta situación de pobreza en el trabajo, lo cierto es que los resultados hasta el día de hoy son relativamente pobres, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018 se planteó o se aprobó un plan director por un trabajo digno que comprendía los años 2018, 2019 y 2020, con distintas medidas, aproximadamente unas 75 medidas, pero lo cierto es que eran medidas más bien pensadas en el trabajo que tenía que realizar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para controlar la aplicación de la legislación ya existente. Pero claro, no servía porque la legislación insuficiente no acababa de paliar o corregir esta situación de la pobreza laboral, ¿no? Dicho de otra manera, es un plan director más bien pastoral, charlatán, si se permite el uso de la expresión, en el sentido de que es poco efectivo, ¿no? Y por el contrario, a partir de normas del año 18 y del año 2020, se ha intentado incrementar en la idea de cumplir con lo que decía la Carta Social Europea, incrementar el salario mínimo interprofesional. Si la pobreza en el trabajo es, de alguna manera, pues una consecuencia de no tener un nivel de ingresos que permita vivir,
pues lo normal en España es incrementar el salario mínimo interprofesional. Eso se hizo para el año 2019, pues subiendo a 900 euros, y después también se hizo para el año 2020, en el momento en el que estamos viviendo, en el que el salario mínimo interprofesional es de 950 euros al mes. En todo caso, tanto en el 2019 como en el 2020, esta cifra está por debajo del 60% de la que hablaba la Carta Social Europea en su interpretación y aplicación por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales. Y en esto llegó el COVID-19, que con toda probabilidad lo que está poniendo de manifiesto es bueno, pues la precariedad, la situación de fragilidad en la que se encuentran muchas personas en el mundo laboral en España. No es que la COVID sea causa de problemas, que sí que lo va a ser, pero lo que sí es cierto es que inicialmente ha puesto de manifiesto toda esta fragilidad y toda esta situación de pobreza. Y ya voy a concluir porque eran 15 minutos y me queda un minuto nada más, ¿no? Bien, en la pobreza de las personas que trabajan, y esto es algo no solamente aplicable en el caso de España, sino pues en todos los países de la Unión Europea, en todos los países que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo e incluso en los Estados Unidos, hay una serie de elementos que no conviene olvidar. He puesto la fotografía que nos recuerda a todos algo que no debemos olvidar desde siempre, pero especialmente a raíz del tema de la COVID, que es el de no olvidar de lavarnos las manos. Bueno, pues en el caso de la pobreza en el trabajo, de las trabajadoras y de los trabajadores pobres, pues no debemos olvidar una serie de elementos. En primer lugar, y esto sí que es algo que se reconoce oficialmente, especialmente por parte de la Unión Europea, es que los trabajadores y las trabajadoras pobres de alguna manera son consecuencia de una serie de factores institucionales, económicos y demográficos diversos, pero que traen causa principalmente de la reducción del estado del bienestar, precisamente por el juego de la competitividad internacional, de las economías globalizadas. Por lo tanto, la pobreza en el trabajo es consecuencia de la reducción del estado del bienestar y se nota más a medida que el estado del bienestar se va reduciendo. En segundo lugar, no conviene olvidar que la idea de una política salarial ambiciosa y un sistema de protección social sólido y adaptado a las necesidades de las personas que así lo necesitan no encaja con la ofensiva de flexibilización, la llamada precarización, y no encaja tampoco con la ofensiva de mercantilización o privatización que sufrimos desde hace años, con o sin crisis económicas. La crisis del 2008 fue una causa más para flexibilizar y precarizar, pero eso ya venía precedido con anterioridad de otra serie de medidas, no solo a nivel español, sino también a nivel europeo, ¿no? Y la crisis económica actual, de la que se está implicando necesariamente todos los poderes públicos, pues de alguna manera va a ser causa también de determinado tipo de reformas que pueden ir precisamente en la idea de la precarización y de la privatización, ¿no? Y por último, y ya concluyo, no conviene olvidar que la precariedad en el trabajo, y esto es algo que se ha analizado desde el principio, es, por decirlo de una manera, inherente al propio modelo económico en el que vivimos, ¿no? Al modelo capitalista. La precarización del trabajo se ha producido en aquellos momentos en los que el sistema capitalista, que está en crisis sistémica, tiene problemas para obtener su tasa de ganancia. Esto es, a medida que tiene dificultades y cada vez más para obtener beneficios, lo que hace es agudizar el proceso de precarización de las condiciones de vida y de trabajo de las personas que trabajan, agravando de alguna manera el conflicto clásico entre capital y trabajo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, en la medida en que las últimas crisis han venido precedidas de esas medidas flexibilizadoras, de esas medidas privatizadoras y que se perpetúan en las propias crisis o después de las propias crisis. De manera que creo que no hay que olvidar que la pobreza en el trabajo, las trabajadoras y trabajadores pobres son consecuencia, en definitiva, pues de un modelo en lo que más importante es la ganancia económica y no precisamente el bienestar de todas las personas. Muchísimas gracias y perdón por esa pequeña interrupción que no sé qué pasó en la presentación. Obrigado, merci beaucoup, grazie mille, thank you very much.
pour compléter, Efcharistopoli, un peu de grec. Chers collègues, je vous remercie pour votre rapport. Vous avez bien souligné que selon cette conception actuelle, selon la conception des travailleurs pauvres, le salaire ou le travail n'est pas un facteur pour éviter en tout état de cause la pauvreté. Vous avez bien voulu présenter les différentes questions terminologiques et la difficulté d'appréhender la notion de travailleurs pauvres, les différentes approches, même des institutions comme l'Union européenne ou le Bureau international du travail, et les différences qui existent même entre les différents pays comme les États-Unis. Et enfin, vous avez présenté certaines mesures qui sont prises en Espagne pour affronter la question, ainsi que les divers débats doctrinaux dans votre pays. Enfin, vous avez bien fait les liens avec tant les questions de la précarité de l'emploi, donc la précarité est un facteur de pauvreté, et en plus, vous avez lié la question de la pauvreté des salariés avec l'économie globale, avec la globalisation de l'économie qui aussi, on peut dire, engendre certaines questions, certaines situations qui pouvaient être qualifiées de pauvreté. On vous remercie. Et maintenant, je passe la parole à mon ami Angelos Stergiou, qui est professeur à l'Université de Thessalonique, qui va présenter le rapport grec. Angelos, vous avez la parole. Oui, merci Costas. Bonjour de Thessalonique. Permettez-moi de m'exprimer en français, parce que le grec, ce n'est pas tellement connu. Tout à fait d'accord. À Salonique, il fait beau. On avait 33 contaminations hier à notre ville. Et la vie continue avec des mesures de précaution. Et ça, c'est une petite description de l'ambiance, de l'environnement à ce moment. Et on va parler du phénomène travailleurs pauvres en Grèce. Et merci pour cet sujet provocateur, je pourrais dire, parce que c'est une réalité dont on ne parle pas. Oui. Parce que dans nos têtes, il y a la distinction entre les travailleurs et les pauvres. On n'a pas fait cette combinaison, cette coexistence entre travailleurs et pauvres. Mais c'est une réalité, oui. Et jusqu'à récemment, le travail et la pauvreté étaient, pas seulement en Grèce, mais partout en Europe et dans le monde, et le travail et la pauvreté étaient deux mondes différents. En effet, l'emploi était la principale voie d'échapper à la pauvreté, mais en Grèce, au cours des dernières décennies, un certain nombre d'études statistiques ont montré une tendance inverse, même avec une dynamique selon laquelle le travail coexiste avec la pauvreté. Travailler, à ce moment en Grèce, pas la majorité, mais avec une grande partie de travailleurs, ne signifie plus ne pas être pauvre. Parmi les membres de l'Union européenne, la Grèce est particulièrement touchée par ce phénomène. Et on pourrait dire en gros qu'un salarié sur trois, c'est un travailleur pauvre. Il y a beaucoup de statistiques, je ne fais pas la peine de mentionner parce que le problème, c'est une dimension assez grande. Et il faut rendre compte que la Grèce, pendant la crise de la dette publique, la Grèce comme pays a perdu environ 25% du produit intérieur brut pendant cette crise, et ça reflète sur la condition des travailleurs. En Grèce, on pourrait dire que le travailleur pauvre ne constitue pas un nouveau phénomène.
Auparavant, il existait une partie des travailleurs qui, bien qu'en n'étant pas marginalisés, n'étaient pas non plus pleinement intégrés au marché du travail. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a une explosion de ces phénomènes. Et il ne s'agit pas seulement d'ajouter une nouvelle catégorie de pauvres ou de travailleurs aux catégories existantes. Le problème est plus subversif. C'est un nouveau défi. Excusez-moi, c'est un nouveau défi autour des fondements de la société, autour des fondements du marché du travail. Les travailleurs pauvres rendent, d'une certaine façon, obscures les frontières entre normalité et les marginaux. Les travailleurs pauvres, à mon avis, sont les pauvres méritants, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais deserving poor, annulent l'éthique du travail capitaliste. Le travail comme le principal moyen moralement acceptable de gagner quelqu'un sa vie. À notre époque, la pauvreté et le travail sont liés aussi d'une autre manière. Et, en effet, dans l'État-providence moderne, cela apparaît comme workfare, c'est la nouvelle tendance de l'État-providence, qui signifie que les plus démunis reçoivent une aide par l'État à condition de fournir leur travail. Par exemple, l'octroi du revenu minimum garanti dépend d'une obligation de travail qui est souvent d'utilité publique. C'est-à-dire, on n'arrive pas du travail à la pauvreté, mais à sens inverse, de la pauvreté au travail. Et, je répète, pauvreté et travail vont de pair et ne s'excluent pas mutuellement. Mais avant tout, pour cerner la notion de travailleur pauvre, la définition de la pauvreté reste importante. Puisque la définition de pauvreté reste conventionnelle, le concept de travailleur pauvre présente, je pourrais dire, une géométrie variable. En général, on accepte le seuil de pauvreté, on accepte que le seuil de pauvreté je répète un peu que c'est important pour cerner la notion de travailleur pauvre, c'est important de définir la pauvreté. Et bien sûr, en général, on utilise comme seuil de pauvreté le 60% du niveau de vie médian, mais à mon avis, il ne faut pas rester sur la pauvreté absolue, mais sur la pauvreté relative. C'est-à-dire, au-delà de chercher à garantir la survie physique de la personne, il s'agit de favoriser sa participation à la vie sociale, culturelle et politique, son insertion dans des relations sociales. Et on utilise en général, on utilise les budgets de référence. Je pense que le budget de référence est une méthode la plus appropriée d'estimer les besoins à partir d'un panier de produits élémentaires ou de tenir compte des dépenses de ménages économiquement plus faibles. Et en plus, la question de définition des travailleurs pauvres reste encore plus complexe parce que la pauvreté est estimée, est appréciée au niveau du revenu des ménages. Et la notion de travailleur pauvre suppose que la personne à bas salaire vit dans un ménage à faible revenu. Et par conséquent, le problème n'est pas seulement résolu en s'attaquant, disons, au bas salaire, mais nécessite des politiques plus larges. Et à mon avis, il faut insister, je pense qu'il faut insister sur deux points à ce qui concerne la Grèce. Et tout d'abord, l'existence de ce phénomène qui s'appelle travailleur pauvre, qui obtient des dimensions considérables, parce que je répète, 1 sur 3 travailleurs c'est un travailleur pauvre. Et je veux insister à deux points, c'est-à-dire tout d'abord sur le recul du rôle du droit du travail, et deuxièmement sur le rôle complémentaire et décisif de la protection sociale. Tout d'abord, il faut voir un peu le rôle du droit du travail les dernières années.
Et en particulier, la lutte contre la pauvreté en tant qu'objectif est inhérente au droit du travail. À mon avis, indique lui-même une rupture dans le rôle protecteur du droit du travail. Et on observe que l'émergence de ces phénomènes coïncide avec la... À ce point, c'est un exemple, offre un exemple. La Grèce a connu 2 crises consécutives qui ont diminué la fonction protectrice du droit du travail. Tout d'abord, c'était la crise des dettes publiques en 2010. Avec la crise de la dette publique, la pauvreté est entrée de la périphérie de la société à son centre. Et ce n'est plus un phénomène marginal, mais le résultat d'un violent ajustement budgétaire ou fiscal d'inspiration néolibérale. La recette de la sauvegarde de l'économie a conduit au renversement du modèle du droit du travail, diminution du salaire minimum et la possibilité de recourir d'une façon unilatérale plus facilement au sous-emploi. Le résultat de ce renversement, c'est l'explosion non seulement du nombre de chômeurs, mais aussi du nombre de travailleurs pauvres. La forte baisse des salaires, sa réduction correspondant des prix, a déplacé de grandes catégories de travailleurs vers la catégorie de travailleurs pauvres. Même, on pourrait dire qu'on parle de travailleurs pauvres, mais en Grèce, on pourrait parler même de fonctionnaires pauvres. Il y a des fonctionnaires qui reçoivent un salaire qui ne suffit pas pour vivre d'une façon décente. Afin de stimuler la compétitivité, combattre le chômage et renouer avec la croissance, la Troïka a imposé une réduction brutale du coût du travail et des salaires. Cette dévaluation interne a été socialement dévastatrice. Le salaire a été déconnecté de la satisfaction des besoins sociaux, des besoins de vie d'un individu. Cette réduction du salaire minimum a resté en vigueur gelée, disons, jusqu'à récemment, jusqu'à la fin du plan de sauvetage en juin 2018. Le salaire minimum a été augmenté à 65 € par un acte réglementaire en 2019. Et en somme, pour ne pas entrer dans les détails, à partir de la crise de la dette publique, le salaire minimum a été réduit de 22% pour être augmenté après 7 ans environ 10%. Et en plus, sauf la diminution des salaires minimums, c'est plutôt le sous-emploi qui a provoqué l'augmentation du nombre de travailleurs pauvres. Aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, la moitié d'embauches sont des postes à temps partiel. Et les entreprises ont tendance à utiliser les nouvelles formes d'emploi pour s'adapter à la situation économique, mais les entreprises s'adaptent, mais les travailleurs deviennent pauvres. La deuxième crise qui a aggravé le phénomène des travailleurs pauvres, c'est la crise sanitaire, surtout pour certaines catégories. Par exemple, les artistes, les employés à l'hôtellerie. On n'a pas encore une image exacte de l'impact de la crise sanitaire. Mais on suppose que la crise sanitaire a augmenté ce phénomène parce que pendant la première vague de l'épidémie, on avait une diminution des salaires à cause de la suspension du contrat de travail pour les entreprises dont le fonctionnement est interdit par la décision gouvernementale, ainsi que pour les entreprises affectées par la crise sanitaire. Et c'est l'État qui est intervenu pour accorder aux salariés un revenu de remplacement, mais en dessous du niveau de vie. Et, par exemple, pendant la première vague de l'épidémie, en effet, la somme versée par l'État était forfaitaire et s'élevait à
800 euros pour 45 jours de suspension de travail, une somme qui n'était pas assez. Avec une nouvelle loi, la loi 4690 de 2020, et cette loi permet aux entreprises affectées par la crise de mettre pendant une période une partie ou la totalité de leurs salariés en chômage partiel, ce qui conduit à une perte de salaire. Nous voyons comment la crise sanitaire, jusqu'avec la sortie de la crise de dette publique, on avait affronté la crise sanitaire et ça a aggravé le phénomène. Ok, ça c'est la première remarque, c'est-à-dire cette recul du droit du travail et l'explosion du phénomène de travailleurs pauvres. Si on accepte la réalité du phénomène, il faut trouver des remèdes. Et il faut prévenir le phénomène, parce en discutant de travailleurs pauvres, ça suffit pas. Ça c'est une approche plutôt sociologique, mais il faut trouver des mesures de protection. Et si on accepte la réalité, il faut trouver des remèdes. Et en Grèce, c'était pas un remède tout à fait efficace, mais on a instauré le revenu minimum garanti pour les travailleurs pauvres, pas seulement pour les pauvres. Le revenu minimum garanti a connu en Grèce, on pourrait dire, un accouchement difficile à raison de l'inertie des forces publiques et politiques. En effet, si la recommandation, c'est une recommandation connue de 1992, a invité les États membres de l'Union à garantir les droits fondamentaux de la personne à des moyens suffisants pour vivre conformément à la dignité humaine, la Grèce a été l'un des derniers États membres à répondre à l'appel avec l'Italie. Et cet revenu minimum garanti en Grèce a été instauré comme prestation différentielle. La prestation effectivement versée représente la différence entre les revenus du ménage et le niveau du revenu prescrit par la loi. Et comme ça, il y a une remède pour les travailleurs pauvres. C'est-à-dire, il y a cette prévision qu'une partie des revenus du travail échappe aussi aux ressources prises en compte à hauteur de 20% du revenu net perçu, etc. Mais quand même, malgré cette prévision, c'est-à-dire l'instauration de revenu minimum garanti en tant que prestation différentielle, c'est-à-dire cette combinaison travail et pauvreté, malgré ça, le montant du revenu minimum garanti en Grèce reste tristement bas pour permettre un équilibre. Et on pourrait dire que le montant fixé est dicté, l'auteur du montant est dicté par des contraintes budgétaires plutôt, et répond pas aux vrais besoins des travailleurs. Et il faut pour finir avec cette petite intervention, il faut donner un ton européen. Et il faut renforcer le rôle distributif de l'Union européenne et il faut renforcer la dimension sociale de l'Europe. Il faut, dans cette ordre d'idées, il faut instaurer un régime européen de revenu minimum garanti. Et le problème des travailleurs pauvres, ce n'est pas un problème seulement national, c'est un problème européen. Et je finis en disant, soyons européens, soyons solidaires. Merci bien. Merci bien, Angelos, pour ton rapport. Tu nous as donné une autre approche venant d'un pays qui a vraiment des problèmes importants de travailleurs pauvres.
Et tu as eu raison de souligner que la Grèce est touchée particulièrement par cette question, par ce problème de travailleurs pauvres, qui n'est pas certainement un problème nouveau, mais l'approche de la crise économique, particulièrement en Grèce, a conduit à l'explosion du phénomène. Et tu as raison de souligner que cette question des travailleurs pauvres annule l'éthique du travail dans le monde capitaliste. Et de l'autre côté, tu as bien raison de noter, tu as noté que la question des travailleurs pauvres est liée au recul du droit du travail. Et avec ça, c'était particulièrement important pour la Grèce. Après, pendant les années de la crise budgétaire, il y a une question de réduction du coût du travail par tous les moyens et en conséquence, le problème des travailleurs pauvres a été en explosion. Et surtout, vous avez souligné que pendant la période de la crise sanitaire, ces problèmes déjà connus a vraiment connu une nouvelle explosion parce que la Grèce, comme presque la plupart des pays méditerranéens, sont des pays fondés sur le tourisme. Alors, avec cette question de la crise sanitaire, toutes ces personnes qui sont employées dans le domaine touristique vraiment ont connu la question de la pauvreté. Et enfin, qui a souligné, qui a présenté le système grec d'installation de minimum garanti, qui est pourtant dans un niveau très bas. Et vous avez enfin bien de souligner que la question de pauvreté n'est plus une question nationale, mais plutôt une question européenne. Et à ce niveau-là, que peut-être il faut l'affronter. Et maintenant, je passe la parole aux organisateurs, à M. Giovanni Orlandini, professeur à l'Université de Sienne. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Thank you. Can you listen me? Très bien. Okay. Good morning to everybody. First of all, thanks to the organizer. I'm really happy to have the opportunity to attend this international seminar. I will focus on the issue of minimum wage, and then I will also mention the main measure introduced in Italy to contrast poverty recently, that is the reddito di cittadinanza, citizenship income. And this in order at last to find some relationship between these two issues. The issue of legal minimum wage has become central in the political debate in Italy as a means to contrast working poor. A bill of the current Ministry of Labor could be approved in the next future. And this could sound strange or surprising, as the right to a fair remuneration, which is more than the right to a minimum wage, is based on solid constitutional principles in Italy. Is Article 36 of the Constitution, paragraph 1. And sectoral collective agreements play still a central role in wage setting systems. The sectoral collective agreements have high coverage rates, more than 80s, sometimes 90%, and is binding for a lower level of bargaining. And this central role has been recognized since the 50s by the court in the absence of a law on minimum wage. As you may know, the labor court refers to the wage provided by the pertinent sectoral collective agreements as a reliable parameter of fairness consistent with Article 36. But the point is such a sort of Italian way to the erga omnes effect of the economic part of the sectoral collective agreements in the last years went in crisis,
because the rules on collective bargaining defined by the social partners through intersectoral agreements since 1993 went in crisis. And the crisis affected above all the employer system of representation. Some large companies like Fiat have abandoned the Employers Association. Many other created or joined new association organizations, signatories of various sectoral collective agreements. And the result is a proliferation of sectoral collective agreements signed by various organizations, some of them of doubt degree of representativeness or no representative at all. There are almost 900 sectoral collective agreements with an impressive growth in the last years. So in this context, it has become increasingly difficult for judges to identify the collective agreement to be adopted as a parameter of fair wage. And as a consequence, a certain degree of wage dumping is in fact possible, especially in service sector, which is most interested by outsourcing processes. It can be said that in Italy, the sectoral collective agreements have been weakened by the proliferation of collective agreements potentially applicable in a sector more than the decentralization of collective bargaining, which in fact never took off. And the legislation has intervened to stem the problem of wage dumping, but until now with partial and fragmented pieces of legislation. Recently, the obligation to respect the so-called leader collective agreement, which means signed by the comparatively more representative organization in the sector, was imposed to protect specific categories of workers, like workers, members of cooperatives, or employed by NGOs, or air transport workers, more recently, as well as posted workers. In this case, of course, to implement the Posted Worker Directive, and as discussed yesterday by Professor Magnani, even economically dependent self-employed workers, including platform workers. And these pieces of legislation testify the consolidation of an Italian way to a possible future law on minimum wage. Indeed, the bill of the government, which I mentioned, moves along the line already traced by this legislation, and compared to the existing legislation, the bill contains also criteria for assessing the representativeness of signatory parties in order to select the collective agreement to be adopted as a parameter, which of course is a crucial point. However, it cannot be taken for granted that this bill will be finally approved because of the political conflict it gave rise to. And at this stage of the discussion, particularly employers contest the part of the bill which fixed a minimum hourly wage threshold binding for collective bargaining, originally €9 gross. And in order to overcome this opposition, in the latest version of the bill, a different mechanism has been provided based on the tax exemption of the minimum wage to increase the net amount up to the legal threshold. Anyway, the very fact that such a low minimum wage threshold, €9 gross, as I said, could be considered too high and provoking the strong opposition of the employers' association is in itself a sign that the main reason of the low wages is not of a legal nature, but it lies in the macroeconomic policies, in the wage policies of the last year, inspired by the logic of the internal devaluation. And the COVID crisis does not seem to bring to a change in such wage policies. It's enough to observe that many sectoral
collective agreements should be renewed in the next month, and the employed association intend to admit only wage increases strictly linked with inflation rates. And on the other hand, neither the real change in the European economic governance is yet seen regarding the collective bargaining, despite the issue of European minimum wage, as we know, has entered the Commission agenda. So, waiting for a change in the macroeconomic and wage policies, the likely support of the European Union for wage increase appears to be just the tax relief mechanism, which I mentioned, if, of course, the law on minimum wage will be finally approved. On the other hand, the resources committed by the European Union to face the COVID crisis should be used to finance welfare measures to counter inward poverty, so that is to increase household income. And this brings me to the issue of the citizenship income, the reddito di cittadinanza. It's better to use the Italian words, which I already mentioned as the most important tools to contrast poverty. In my opinion, it can be properly considered also a measure to contrast inward poverty, as it is an economic provision whose amount depends on the household income, and it benefits not only unemployed people but also workers whose household is below the legal threshold, even if it's true that this legal threshold is still too low. This measure is the subject of much criticism in Italy. Many ask for a reform of the law or even for its repeal, its abrogation. And this despite even the European Commission in the country-specific recommendation regarding Italy recognized that this measure has played an important role in mitigating the impact of the crisis. But the main critic, roughly speaking, is that concerns the risk that people are paid for not working. And for this reason, is within the government is under discussion the possible strengthening of the obligation for the beneficiary to search for a job. And this is not surprising, of course. It responds to the workfare logic promoted by the European Union. But this is a crucial point which I'd like to stress as my criticism on this law, not only mine, of course, goes in a different, if not in an opposite direction. What interests me is to ask whether and to what extent the reddito di cittadinanza, the introduction of the reddito di cittadinanza affect the issues of wages, that is, which is the relationship with the problem, its relationships with the problem of low wages. And as a matter of fact, it cannot be ignored that the job offer proposed by the job center, which the beneficiary have the duty to accept, is compatible with very low wages, minimum slightly higher than 800 euros. And moreover, the obligation to accept a job far from home does not take into account either transport costs or housing costs, apart from the case of minor and disabled people, members of the family, but also in this case not in a sufficient way. And even more questionable is the obligation to laid down by the law to carry out public utility work, sort of free working activities, which, if we assume a Keynesian perspective, could offer stable and adequately paid job opportunities. It's my conclusion is that the reddito di cittadinanza, certainly it can be considered a measure against inward poverty as it increases household income. But regarding the problem of low wages, risk should not only be ineffective but also be being counterproductive, because it can be functional to
low wage policies and risk trapping the worker in underpaid jobs. And of course, the strengthening of the workfare logic of the law could increase this risk. I don't know if I have a few minutes more to add some general, just a couple of minutes to add some general consideration about the possible future scenario. As it seems to me that the COVID crisis has accelerated a process of transformation of the Italian system of social security, which was already underway, a process of progressive universalization of social security provisions, of which the reddito di cittadinanza itself is a sign, and of their extension outside the employment relations for which they were originally created. And this process is particularly concerning the unemployment benefits, but it also concerns benefits that are functional to increase household income, like the assegno per il nucleo familiare, the family allowance, which is going to be reformed. A bill, the so-called Family Act, has been approved by a branch of the Parliament. And with this reform, this economic measure will be extended to every family, regardless of the working condition of its members, according precisely to a universal approach. And also in this case, the bill adopts a workfare logic, and the new allowance will be totally financed by general taxation. This kind of reforms reflect, of course, the transformation of labor market, and they are strictly related with the issue of minimum wage. As a labor market with low wages and precarious and discontinuous jobs undermines the social security systems, which in order to preserve its financial sustainability, that is not to burden too much on companies, must reduce the amount of the benefits, and thus losing the ability to protect those workers who need social protection the most. Hence, they needed to decouple the social benefits from labor income, supporting them with public spending, and thus shifting the weight of social spending from contribution, that is from the companies, to general taxation, that is to every citizens. Now this process implies unavoidable issues of absolute relevance, which pertain the model of welfare state. The question to ask is whether the current and future reforms risk to flatten down both social benefits and wages, according to an ideal state which just guaranteed the mere subsistence of its own citizens, leaving the rest to the free market rule. I don't know, of course, but if it's so, the current reforms, for which a huge financial investment is foreseen, rather the sign of a rediscovery of the central role of the state and of the renewal of the solidarity policies, as many have observed, could be, on the contrary, the sign of the consolidation of a model of minimal, sort of minimal neoliberal state, which is not contemplated by the Italian constitution, and precisely in order to protect the constitutional principle, it would be therefore necessary to put at the center of the social policies as a priority the need to increase wages, supporting and promoting sectoral collective bargaining, and abandoning the idea that only wage increases linked with inflation rates are allowed. These are the preconditions for guaranteeing also adequate social benefits, as Article 38 of the Constitution asks for, and for avoiding the scenario of minimum welfare state, which I've just mentioned. Okay, it's enough. Thank you for your attention. Thank you, dear colleague, for your report. It was really clear, and you have offered us some new approaches. First, you have underlined the links of this situation
with the constitution. In Greece, we have also constitution similar to the Italian constitution, which provide some fundamental rules concerning decent work and social policy. Also, you have right to underline the links of this question, of this problem, with the application of collective agreements. Really, the question of erga omnes application of collective agreements sometimes becomes crucial when some employers want to leave the employers association and not to be linked by the collective agreements. The same happens also in other countries. And finally, it was really very good, very impressive to underline the links of this minimum revenue with the general policy concerning low salaries. This is true that if we want to provide a minimum revenue, this does not should conduct us to leave apart the question of decent salaries for all working people. Thank you really very much. And now I'm seeing if to pass perhaps to the dialogue with other people participating. If someone wants to take the speech, please raise your hand. It is the third point on the top of your screen. Is there someone who wants to make some remarks? Someone from the panel or from the public participation? Costas, scusa, sono Alessandro Bellavista. Sì. Se intervengo, non vorrei sembrare scortese, però suggerirei, visto che abbiamo altri relatori in sequenza, il dialogo di svolgerlo alla fine dell'ultima sessione, prima delle conclusioni che saranno tenute al posto di Pascal Lochiec da Gumat, perché Lochiec aveva un grave problema personale. Quindi scusami l'interferenza, però direi di... No, va bene, non c'è un problema. Alors, je remercie tous les orateurs pour leur excellent rapport. Chaque rapport avec sa valeur. Vous avez tous souligné les questions principales de la notion, la complexité, les contradictions qui existent. Et vraiment, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un problème qui existe, qui est crucial dans tous les pays. C'est une explosion de problèmes, alors qu'on ne peut pas laisser à part la question. On vous remercie tous. Et je laisse maintenant la présidence au panel concernant les illegal employment. Donc, it's Maria de Rosario prima. Voilà. Marina, you have the speech, please, to present the next panel. Grazie. Allora siamo arrivati alla parte conclusiva, all'ultima sessione, quello sull'illegal employment, e cedo quindi la parola alla Presidente dell'Associazione Portoghese di Diritto del Lavoro, Maria do Rosario Palma Ramalho. Sei in linea, per cortesia? Sì. Ecco, benvenuta. Grazie. I will speak in English if you don't mind, because if I speak in Portuguese, nobody will understand. So we in these seminars we always use a neutral language, which is not the mother language of any of our associations here in the European Mediterranean seminar. I am very glad to be here, and I would like first to say hello to Professor Marina Brolo,
and that he's hosting us, and also to Professor Alessandro Garilli of the Palermo University. Thank you for putting all this together. These are very hard times. We should be meeting in person, and instead of that, we are meeting online. So really, it is much harder to organize, and not as nice as if we could meet in person, but it is important to keep science going and to keep us working in these difficult times. I also take this opportunity to say hello to the other presidents of the Spanish Association, my dear colleague and friend, Professor Maria Emilia Casas Parmonde, Professor Costas from the Greek University. Hello, how are you, Costas? And also to Pascal Lokiek. I know he's not there, but he's also a dear friend. And then again to Marina in representation of the Italian University. As some of you might know, this year it would be up to Portugal to organize this seminar, and we didn't do it and pass it on to our colleagues from Italy, because we should be working with the World Seminar of the International Society. Unfortunately, that seminar could not take place due to the COVID, and we hope that we will manage it next May 2020 if the sanitary conditions allow us to do it. And anyway, well, let's hope that we will all meet again there. And I'm deeply thankful to the Italian organization that went forward organizing this, as we could not have both. I'm here only to chair, so my work today is very easy, and share on the session of illegal employment. We have some colleagues from other universities. I hope that they are all online, since I'm not sure that they are. So I would welcome Professor Ferran Camasroda. Just let me know if you're there, because I am not sure. From the Universidad de Girona. Yes, Professor Valente, I am here. Oh, thank you. I don't see you, but well, I hope that you're there. Then Professor Mohan Kaim-Bago de l'Université de Bourgogne. J'espère que vous êtes là aussi. Je suis là. Oui, voilà. Merci. Costas, my dear friend from Athens, I hope you're there. You're still there? Sure. Okay, hello. And instead of Professor Joanna that had to be replaced yesterday, and she spoke yesterday, we will have my dear colleague Teresa Moreira from the Minho University that will speak about precarious work. And you know that Joanna yesterday spoke about illegal employment. Teresa, are you there? I hope that you are there, or that you will be there in due time. Yes, I'm here. I'm here. Thank also. You. Obrigada, okay. Teresa. Okay. And Professor Valeria Fili de Universidade Udine. I'm here. Hello. Hello. Okay. It's better that at least those who are going to speak put also their cameras on. Okay. Yes. It's on. Okay. You are. I can see you. I cannot see the colleague from Girona. Yes. I cannot see you. You don't have your camera on. Yes. I have my camera on. Yes, well. Yes. Okay. Now I have you. Okay. 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 Thank you. So I will be very strict on the time limits. I will be very strict on the time limits, because we are already
ahead of schedule. So I will give you each one 15 minutes. Sorry, but that's all I have. This is not my fault. Okay. So I will start with the Ferran Camas Roda. Thanks again for coming. The floor is yours. Okay, thank you very much. I go to share a PowerPoint. Can you see this PowerPoint, please? Yes, yes, yes. Okay, perfecto. En primer lugar, yo quisiera agradecer a la Asociación Italiana de Derecho del Trabajo, en particular a su presidenta, la profesora María Brollo, y también a la Asociación Española de Derecho del Trabajo, en particular a la profesora María Emilia Casas, y también a la profesora Margarita Ramos, del Comité Directivo de la Asociación, que me han invitado a participar en este magnífico evento. Lo cierto es que hace unos meses, cuando me invitaron a participar, me hizo mucha ilusión. Tenía mucha ilusión en ir a Sicilia, a la Universidad de Palermo. Tenía muchas ganas de visitar la Universidad de Palermo para participar en este evento. Finalmente no ha podido ser, pero espero que pronto podamos vernos face to face, podamos compartir personalmente nuestros encuentros. Yo he preparado mi exposición en inglés, el PowerPoint en inglés, por lo tanto voy a hacer la exposición en este idioma, disculpándome si encuentran algún error gramatical o de vocabulario. I am delighted to take part in this event because illegal employment is really near of one of my favorite fields of research. I am the director of the Chair of Immigration, Rights and Citizenship of the University of Girona, and in this sense, one of my favorite research is to study the undocumented migrant workers. But nevertheless, today I will not deal with the work of migrants, but with a field where certainly the migrants are really involved. That is the informal economy. I go to speak about the non-declared work or informal economy. Regarding to Spain, I only want to advance that the Wednesday of this week was the International Day of Decent Work, and a foundation in Spain, a foundation named FOESA, published a report whose title was Infringements of Rights, Decent Work, that recognized that the population of foreign origin suffers particularly serious forms of the violation of the right of decent work, because a lot of migrant people works in the informal economy. In particular, the migrants with irregular situation. And the report said that they need a social coverage and they need a social justice because most of them are in a job precarious situation. After this approach, I want to begin with my exposition with two notions, with two concepts. We have to remember that at EU level, the most important notion is undeclared work, that is defined as paid activities that are lawful as regards their nature, but not declared to public authorities. I think that at EU level, the notion of undeclared work is really focused on work, in particular on self-employed people, in particular on the work on account. But by the International Labour Organization in recommendation number 2004 concerning the transition from the informal to the formal economy, the notion, the concept is more wide, is more large, is a broader notion. Informal economy refers to all economic activities by workers and economic units that are, in law or in practice, not covered or insufficiently covered by formal arrangements. I think there is an expression more open than undeclared work and includes economic units, families, or enterprises. In any case, it's interesting, the special Eurobarometer
on the EU level that I will explain after, because this special Eurobarometer given by European Commission will say us what are the most problems of people with undeclared work. I will say now that a lot of undeclared work takes place out of the setting of employment relation, but on account work. I mean that is self-employment, okay? But I also believe that in some countries, atypical or other contractual arrangements different from the standard employment relationships or disguised form of employment represent important sources of growth in informal employment, okay? For me, from my point of view, it's not only that undeclared works takes place in on-account work or self-employment work, but also in atypical arrangements in the formal sector. In any case, with this base, I want to show some surveys, some statistics of the special barometer of European Commission. From the demand side of undeclared work, the European Commission say that Europeans are most likely to have purchased undeclared goods or service for home repairs or renovations. And from the supply side of undeclared work, I mean to say the people who offer undeclared work, they say, the survey say that just over a quarter of those who have carried out undeclared work in the last 12 months say that they had supplied them in the personal service sectors, especially childcare and care for elderly. I think it's important, Phil, to know if we want to cover these situations from the formal side. Also, an important thing, the question of gender. Women and house persons are more likely to provide undeclared personal service. And in the situation of work in situ circumstances and cash payments of undeclared work, the survey said that half of Europeans who undertake undeclared pay activities do so on their own account. Okay, this is more self-employment people that take part in undeclared work that salary workers. And also, very few dependent employers receive undeclared cash income as all part of their regular salary. I think that the survey shows that in European Union, only 3%, and in Spain, only 4% declare that they receive cash or salary in informal situations with their enterprise. In any case, this survey was published before the COVID-19. What is the problem in informal economy after the COVID-19? First of all, International Labor Organization has highlighted the impact of the crisis on informal workers and young workers. Informal workers, I mean to say migrant people and also women people. The gender gap, they say the International Labor Organization, the gender gap in the proportion of informal workers in hard-hit sectors, for example, personal services or residence for elderly people or domestic workers, is far greater, with 42% of women working informal in these sectors at the beginning of the crisis, compared with 32% of men. The informal workers have the face of a migrant workers and have the face of a women worker. What are the main ideas at international level that we have, I think, that we have to defend for these people? First of all, promoting decent work for all women and men. At that time, with the COVID-19, with the second wave of the COVID-19, I think the key is
to promote the universal health care and to provide income for these people. And the people who work in informal economy is really larger. I think that in Europe and in Asia, there are 20% of people that works in informal economy. It's possible in Spain, 25 people works in informal economy. But we can, what can we do for these people? First of all, to recognize the principle of decent work. The principle of decent work, from my point of view, means that the recognition that all those who work have rights at work, irrespective of where they work. And also we have to promote strategies to favor representation and the voice of the diversity of works and economic units of informal economy. We have to listen the people that works in formal economy. There are a diversity of people who works in informal economy, but I think that we have to promote social dialogue, and in this social dialogue, we have to take to listen the associations, the representations of people who works in informal economy. In the medium to long term, we'll begin and decent work for those in informal economy will depend notably on sustained efforts in the areas described below. First of all, strengthening health systems to ensure access and financial protection for all. And second one, building universal social protection. For my point of view, generally speaking, for self-employment people, and I believe that we have to ensure some income protection for these people who in the last years believe that to be entrepreneur, to have an enterprise, who working as a self-employed persons are suffering. The people who believe in this the idea of entrepreneur, now I think it's suffering a lot. I think we have to promote income for these people, and also supporting the recovery of productive economic units and facilitating the transition to formality. I think that we have to create transition plans to formality and to have effective monitoring and enforcement of the law, of the regulations. For facilitating the transition to formality, I want to speak briefly that in Spain we adopt in May, the Royal Decree Law 2020 on minimum vital income. That in this regulation, it explains that he will try to have a transition to informal economy for a lot of people to a formal economy. He says that the minimum vital income, as it compatible with work income and is accompanied by an incentive mechanism for employment, will provide the opportunity to join the formal economy for people and groups that have traditionally been working outside this area. Is a royal decree law that he will give an allowance, a benefit to people to try that abandon, that go out from the informal economy and can to enter informal economy. I have to go fast because I think that I only have 2 or 3 minutes to finish. In any case, for me, will be really important to have a transition to formal economy, but also to prevent the informalization of formal economy jobs. Now, as I say at the beginning of my explanation, I think that a lot of people, it's possible, will pass from a formal economy to an informal economy because the new organization of work or new forms of work, and also because there is a sector that I am really worried, that is a key sector from my point of view, is the sector of the domestic workers. I think the sector of domestic workers, or the sector who take care of people, is really affected
nowadays in our society. The International Labour Organization has shown these statistics, and as we can see, for example, in the field of navy blue, there is a strong blue, navy blue, and light blue. 76% of domestic workers were significantly impacted in informal employment in the sector of domestic workers. I think this is a statistic of the world. A lot of people who work as a domestic workers are people in the informal economy, as we can see in the light blue. The question is that these people nowadays is possibly suffering of a reduction of hours of work, or they are lose their work. But also, and with this I will begin to finish, also I want to show this other statistic, the statistics of Northern, Southern, and Western Europe. And the statistics change because now, as we can see, the most affected domestic workers is the navy blue, and it has been the domestic workers who works in a formal economy. A lot of domestic workers who works in the formal economy with the COVID-19 has lost their work in Europe or has been reduced these hours of work. I think a lot of these people now can suffer a lot of wages, and it's possible they will change their formal economy to the informal economy. For me, this situation can be hard for a lot of these people. What are the solutions to solve this situation? First of all, I recommend the ratification of the Convention number 89 on domestic workers and the consideration of the provisions of the Domestic Workers Recommendation number 201. And also to apply, to recognize the principle of non-discrimination between migrant people and native people, the transition from informality to formality, for example, with minimum incomes, or for example, with plans to cover the people who are not working now, to prevent the informalization from formal employment and protection of labor risk prevention regulations for domestic workers. Yes, we have to think that a lot of these people who work in domestic workers needs are regulations about health and about safety and health in work. I will begin to finish with my exposition in the time that I was, 15 minutes, only remembering that it's possible that in the next years, I think the informal employment will increase because in the past, the informal employment also has increased during economic crisis as a result of declining opportunities in the formal economy. We have to cover all this situation, especially, and I think in the future, especially in the key sectors, in the essential services, in the key sectors, in the essential services, and from my point of view, the domestic services are essential services. We have to finish with the precarious work, and we have to finish with the informal employment. Thank you very much for your attention. Thank you, Professora Valente. Thank you, Professor Ferran Camas. This is a very interesting insight. Indeed, it is so difficult to even have a good notion, correct notion about informal economy. And I have to agree with you that the effects of the COVID crisis
seem to be more severe when you think about informal work, and especially in relation to informal work of women. This is really an issue. Also, the importance of the notion of decent work and of the protection of informal workers based upon that notion. But the main problem for me is, of course, the gray area between formal and informal work. How does someone that is formally inside the system from one day to the next is an informal worker, and how should we integrate all this? So thank you very much for your very thorough presentation. That I skipped the time limits in 5 minutes, so it was okay, and it made my work here quite easy. On passe tout de suite à professeur Moran Keimbago. Je demande que le PowerPoint soit changé, s'il vous plaît. Professeur Moran Keimbago, on vous écoute, mais on ne vous voit pas. Donc, Ma caméra est allumée. Oh oui, on ne vous voit pas. Vous ne me voyez pas. Peut-être je demanderai à professeur Ferrand s'il peut éteindre le PowerPoint. OK. OK. Now it's now. À présent. Yeah. OK. On ne voit toujours pas. Alors, attendez, j'éteins ma caméra, je la rallume. Non, ça va pas. Oh, voilà. Je vous vois. Bonjour. Alors, allez-y. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs. Merci infiniment d'avoir su dépasser les difficultés que nous rencontrons en ce moment, d'avoir maîtrisé la technique et de nous permettre de nous retrouver. Et à titre personnel, je suis particulièrement heureuse de participer à mon premier séminaire méditerranéen. Alors, je dois vous parler de travail illégal. Contrairement à mon prédécesseur, c'est pas du tout mon champ de spécialité. J'espère que je saurai vous donner une vision de notre droit français en la matière. Et avant même de définir ce que le droit français qualifie de travail illégal, je voulais revenir rapidement sur les enjeux qui sont affichés dans la lutte contre ce phénomène. Il est largement admis que le travail illégal constitue un préjudice pour les organismes de protection sociale qui ne recouvrent pas les cotisations qui seraient dues. En cela, il y a véritablement dans le phénomène de travail illégal une atteinte au principe de la solidarité nationale. Il y a également un préjudice pour tous les autres opérateurs économiques qui vont pâtir de la concurrence déloyale et du dumping social. Et plus encore, le travail illégal va entraîner des préjudices pour les travailleurs, des travailleurs qui sont privés de leurs droits. Ils vont être privés des droits qui sont attachés au statut salarial, qu'ils soient accordés par la loi ou qu'ils soient accordés par les conventions collectives. Ils vont être privés de droits individuels qui sont tirés du contrat de travail, qu'il s'agisse des salaires, des congés, des conditions de travail, de la formation professionnelle, des droits collectifs, mais également de toutes les allocations qui sont prévues par notre régime de sécurité sociale, la protection contre le chômage, la protection contre la maladie, contre l'invalidité, contre l'accident du travail, la protection en termes de retraite. Ce travail illégal, il va pénaliser les travailleurs en les dépossédant de l'essentiel de la législation sociale, mais également en les mettant ou en les maintenant dans une situation de forte précarité, de vulnérabilité. Et puis, ces travailleurs qui ne sont pas déclarés sont parfois contraints de travailler dans les pires conditions de travail en échange de faibles salaires et parfois même victimes de la traite des êtres humains par le travail. Il convient alors de lutter contre le travail illégal, mais que signifie dans notre droit français travail illégal?
Alors en droit français, il n'existe pas de définition unique du travail illégal. Ce terme, il révèle plutôt une catégorie, une bannière, sous laquelle viennent se ranger des formes de travail qui sont interdites par la loi et qui sont passibles de sanctions. Du fait de la complexification du droit des affaires, de la complexification des échanges économiques, de nouveaux comportements illicites font leur apparition, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas tous les mois, de telle sorte que le législateur est amené à incriminer ces nouveaux comportements par à-coups, ce qui conduit à une multiplication des infractions de travail illégal, qui rend l'ensemble, à vrai dire, dans le droit français, assez peu lisible, assez peu intelligible. Alors, schématiquement, on peut considérer que le travail illégal comprend aujourd'hui les comportements interdits suivants. La plus importante, les infractions de travail dissimulé, qui vont se dédoubler en dissimulation d'activité et en dissimulation de travail salarié. La dissimulation d'activité, c'est celle qui est commise par l'employeur. Absence de déclaration obligatoire, de remise des bulletins de salaire, dissimulation des heures de travail et évidemment le salariat déguisé dans les relations avec tous les travailleurs des plateformes dont on a pu entendre parler déjà beaucoup aujourd'hui. La dissimulation de travail salarié, c'est un phénomène plus marginal, c'est quand le salarié dissimule le fait qu'il travaille. On a également, c'est assez intéressant, un délit de recours au travail dissimulé. Alors, il s'agit d'une sorte de recel de travail dissimulé et on va aller rechercher la responsabilité du client qui, lui, va bénéficier in fine de ce travail dissimulé. Les autres infractions, je passe très rapidement, le prêt lucratif et la fourniture lucrative de main-d'œuvre en dehors du cadre légal, le marchandage qui est constitué par une fourniture illégale de main-d'œuvre dans un but lucratif qui cause un préjudice au salarié prêté en le privant des garanties légales. La fraude aux revenus de remplacement, je passe très vite, le cumul irrégulier d'emploi, également l'emploi irrégulier des travailleurs étrangers et le trafic de main-d'œuvre étrangère. Au cœur des considérations actuelles, la lutte va se concentrer évidemment autour des questions qui sont posées par les formes de travail ubérisées et par le détachement transnational. Alors, je le disais, on a beaucoup entendu parler du travail des plateformes, de l'économie informelle. Débusquer le salariat déguisé en France continue à s'apprécier au cas par cas. On n'est pas dans une démarche systémique. Et si la Chambre sociale de la Cour de cassation a admis en mars dernier la requalification du contrat d'un chauffeur Uber en contrat de travail, la Cour d'appel de Paris, elle, hier, a rendu 2 arrêts dans lesquels elle a rejeté ces demandes de requalification. Cette fois, il ne s'agit pas de chauffeur en voiture, de chauffeur Uber, mais de livreur à vélo d'une plateforme dont je vous avoue que j'ignorais absolument l'existence et qui s'appelle Toc Toc Toc. Donc les livreurs Toc Toc Toc, eux, sont de véritables indépendants, nous dit la Cour d'appel de Paris. Alors, l'idéologie à l'œuvre dans la lutte, la lutte contre le travail illégal en France, elle est de 2 ordres, répression très forte, et coordination des services. Alors pour la répression, le droit français s'est armé d'un véritable arsenal répressif pour punir le travail illégal. D'abord des peines classiques d'emprisonnement et d'amende, mais également des peines complémentaires pour les personnes physiques et morales. Alors on a un éventail extrêmement large, l'interdiction d'exercer une activité, l'exclusion des marchés publics, la confiscation des biens, même si elle ne peut être que temporaire, l'interdiction des droits civiques. Donc, un éventail assez complet. En marge de ces sanctions pénales et parapénales du travail illégal, on a vu se développer une répression administrative à l'encontre des participants à l'infraction, répression administrative qui nous vient tout à la fois du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Et
elle peut être vue comme une forme de droit répressif, donc toujours l'idéologie de la répression, mais en dehors du droit pénal. Et notamment, on a vu apparaître dans l'arsenal juridique la création d'une liste noire des entreprises. Alors sur le modèle du name and shame, liste noire des entreprises sur un site internet. Sur le site, on va diffuser, site du ministère du Travail, on va diffuser la liste des entreprises condamnées et ce site va être accessible à tous. Cette diffusion, elle est obligatoire, elle est obligatoirement décidée par le juge dès que les infractions de travail dissimulé sont commises sur des mineurs, sont commises sur plusieurs personnes, sur des personnes vulnérables ou en état de dépendance, mais également en bande organisée. Et cet affichage, il va durer toute une année entière et le juge ne peut pas se départir de cette obligation d'afficher les entreprises coupables, sauf dans des cas particuliers qui prennent en compte les circonstances de l'infraction. Alors, mettre en œuvre tout cet arsenal nécessite de se donner les moyens de cette mise en œuvre. Et à cet égard, la France est dotée d'un plan national de lutte contre le travail illégal. Et nous sommes actuellement dans la phase 2019-2021 de ce plan. Dans le viseur du gouvernement français, on a l'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023, on a l'organisation des Jeux olympiques 2024. Donc on est très loin des services à la personne dont on vient de parler. Nous, on est vraiment sur l'organisation des grandes manifestations internationales dont on nous dit qu'elles doivent être socialement irréprochables, que ce soit sur l'emploi de faux indépendants, que ce soit sur le détachement de travailleurs, dès la phase de la construction des infrastructures. Et donc, à cette fin, le gouvernement français met en avant le perfectionnement de ses moyens d'investigation interne et également le développement de la coopération européenne. Alors, je vais passer très vite sur la coopération européenne. La création de l'autorité européenne du travail, vous le savez, a fait l'objet d'accords début 2019 et le gouvernement français affiche le fait qu'il compte énormément sur cette coopération européenne pour renforcer la coopération administrative, le partage des informations entre les États membres, faciliter l'organisation d'inspections conjointes et mettre en place un mécanisme de médiation et de résolution des différends entre les États, ce qui s'avère particulièrement nécessaire aujourd'hui autour de tous les conflits qui sont générés par les certificats A1 et par le détachement des travailleurs dans l'Union européenne. Je voudrais vous donner moi aussi quelques idées de chiffres, des résultats de ce plan national en France. En 2018, le plan national a permis de recouvrer 641 millions d'euros en redressement des cotisations sociales, sachant que l'objectif pour la période 2018-2022 s'élève à 3,5 milliards d'euros. Ce plan national, il a conduit à 583 fermetures administratives d'entreprises décidées par les préfets. Et même si on n'a pas les chiffres des interventions 2018, on a celles de 2017, ce sont 11 700 interventions dans les entreprises en France en 2017. Alors nous, on a des secteurs d'activité qui sont très clairement concernés. À nouveau, ce n'est pas forcément les services à la personne, c'est le secteur hôtelier et de la restauration, très fortement, le secteur de la construction, les bâtiments et travaux publics, également le secteur agricole. Et sur ces 11 700 interventions qui ont donné lieu à des contraventions, ou en tout cas des sanctions, 78% concernaient du travail dissimulé, donc de la dissimulation d'activités salariées. Parvenir à ces résultats impose en droit interne de mobiliser tout à la fois les inspecteurs du travail, les inspecteurs des caisses de sécurité sociale, les officiers de police et les officiers de gendarmerie.
Et quand on regarde un petit peu les statistiques, et là je me dis que j'aurais dû faire comme mes collègues et vous faire un PowerPoint, ça aurait été tellement plus clair. Quand on regarde ces statistiques, on se rend compte que les interventions des différents services se font quasiment à part égale. 26% des procédures, c'est l'inspection du travail, 24% les caisses de sécurité sociale, 23% la gendarmerie, 22% la police. Donc c'est vraiment une coordination nationale de tous les corps de métier. Et on le voit, c'est très flagrant en France, la fraude, le travail illégal, hein, on peut les utiliser comme synonymes, vont être poursuivis sur les deux terrains, celui du droit du travail et celui du droit de la protection sociale. Et cette poursuite sur les deux terrains, elle impose une convergence des deux droits, tout à la fois quand on va définir les infractions, quand on va déterminer la répression du travail illégal, mais surtout d'un point de vue opérationnel. Et donc la synergie des deux droits, elle va se retrouver par la création d'organismes au niveau national, d'organismes de coordination. Donc aujourd'hui, on a une mission interministérielle de coordination antifraude au niveau national depuis le mois de juillet 2020, qui va étendre ses actions à la lutte contre la fraude, pas de la part, mais les actions des collectivités territoriales, des caisses de sécurité sociale, des inspecteurs du travail, en organisant des échanges entre les services de l'État et les organismes de protection sociale, en ouvrant les bases de données fiscales et sociales à l'ensemble des corps de contrôle afin de renforcer cette lutte contre le travail dissimulé. Et en 2018, la loi a même ouvert la possibilité aux inspecteurs du travail d'accéder aux données qui sont détenues par des tiers, les opérateurs d'énergie, les opérateurs d'Internet et les opérateurs de téléphone. Donc on a dorénavant non seulement une coordination, mais une ouverture extrêmement large de toutes les données et de tous les fichiers. Alors, l'approche du législateur français, elle s'affiche du côté de la protection des travailleurs, même si on peut déceler derrière cette protection du travailleur affichée une volonté forte plutôt de recouvrer les cotisations sociales dans un but de viabilité de notre système de protection sociale et de solidarité nationale. Et comme souvent, on peut se demander si le tableau qui nous est dressé par le politique est si efficace ou si effectif qu'on veut bien nous le laisser paraître. Parce que si les autorités françaises semblent prendre la question à bras-le-corps, à grand renfort de déclarations et de plans, je vous l'ai dit, hein, les dispositions en matière de travail illégal laissent subsister de très nombreuses zones de flou, une grande difficulté dans l'intelligibilité, ce qui rend le système assez difficile à appréhender. Je vous donne un exemple tout simple. Le prêt de main-d'œuvre illicite et le marchandage dont j'ai eu l'occasion de vous parler pâtissent de l'absence de définition légale du but lucratif. Qu'est-ce que c'est qu'un but lucratif pour une entreprise utilisatrice? Et sans cette définition légale, ce sont des infractions qu'on a du mal à déterminer, qu'on a du mal à poursuivre. Et puis le gouvernement français prend également certaines initiatives qui semblent aller à l'encontre des intentions qu'il a affichées, et notamment une des ordonnances Macron en 2017 a rendu possible le prêt de main-d'œuvre par des entreprises qui ne sont pas du tout les entreprises réglementées classiques, mais par des grandes entreprises en direction de jeunes entreprises ou de petites entreprises, nous dit-on, afin de permettre d'améliorer la qualité de leur main-d'œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d'affaires d'intérêt commun. Alors, à nouveau, l'exigence est celle d'un but non lucratif, mais on ne sait toujours pas ce que c'est qu'un but non lucratif. Et à nouveau, on voit des dérogations aux possibilités de prêt de main-d'œuvre qui, je vous le disais, semblent aller à l'encontre de la politique qui est affichée par le gouvernement français. Et puis, vous allez voir, j'en terminerai là et je tiendrai mes 15 minutes. Et puis, de nombreux acteurs du monde du travail pointent la distorsion qui existe entre l'ambition qui est exprimée et les moyens matériels
ou humains qui sont réellement mis à disposition pour les réaliser. Et concernant les moyens humains, les syndicats, alors ils saluent les plans nationaux de lutte contre le travail illégal, mais ils font remarquer qu'en France, on ne parvient même pas pour le moment à atteindre les recommandations préconisées par l'Organisation internationale du travail, qui sont d'un inspecteur du travail pour 10 000 travailleurs. Et enfin, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, un grand arsenal, on ouvre toutes les bases de données, on ouvre toutes les informations. Oui, mais alors à ce moment-là, qu'en est-il des droits des cotisants, des employeurs cotisants, la garantie de leurs droits? Ça, c'est un point qui est également extrêmement critiqué dans notre droit interne. Et j'en finis en vous disant un système de lutte ambitieux, mais qui reste à parfaire. Et je vous remercie vraiment de votre attention. Merci. Merci beaucoup, professeur Morane Kaimbago, pour votre communication très claire, même sans PowerPoint, mais ça a été très bien. On a eu vraiment le cadre de la situation en France en ce qui concerne la lutte contre le travail illégal, tout l'arsenal répressif et non seulement répressif, le rôle des inspecteurs du travail très important. On a aussi une lutte pareille au Portugal. Je me demande quand même, vous avez toujours parlé de travail illégal, si c'est vraiment la même chose que travail informel. Sur lesquels le professeur Ferrand commence à parler avant, je ne suis pas sûre, mais ce que ça démontre, c'est que vraiment la notion même, elle est si floue et c'est par ça que c'est difficile à combattre, je trouve. Je passe tout de suite la parole à professeur Kostas Papadimitriou. Dear Kostas, I hope you are okay, and please go ahead. I will stick you to your 15 minutes, okay? Thank you. Very much, Maria. Thank you. If there is a PowerPoint, if it's possible to present it, if it's possible. If it's not, I start. Is there a PowerPoint? No. I've sent it yesterday. Okay. Okay. If there's no PowerPoint, I continue. Sorry. Ok. Je l'ai envoyé par courrier, par email, mais parfois ça marche pas la technique, apparemment. Et moi, je vais me concentrer, je ne vais pas examiner toute la question du travail illégal parce que, comme vous avez dit, il y a une certaine obscurité. Moi, je vais me centrer à la question de l'emploi des étrangers en Grèce, qui est une forme de travail illégal. Peut-être c'est la forme la plus connue, la plus étendue du travail illégal, de l'emploi illégal. Et la Grèce était, comme beaucoup de pays, depuis longtemps, des pays exportateurs de main-d'œuvre, mais à partir des années 80, surtout pendant la dernière décennie, elle connaît un flux migratoire sans précédent. Au début, c'était la chute des pays de l'Est, dont certains sont des pays voisins, comme l'Albanie et la Bulgarie, qui a provoqué une augmentation extraordinaire, mais par la suite, la Grèce constituant un lieu de passage entre l'Asie et l'Europe, s'est trouvée en face d'un mouvement migratoire sans précédent provenant de la Turquie et lié partiellement pourtant à la crise syrienne. De cette façon, plusieurs personnes passent irrégulièrement tout d'abord dans notre pays et certains entre eux y attendent souvent tout en travaillant le passage à un autre pays européen. Il faut remarquer que selon les statistiques officielles, qu'il ne faut qu'apparaître partiellement la réalité, le nombre de personnes qui se trouvent irrégulièrement en Grèce a doublé dans 2 ans. C'est-à-dire qu'il est passé
de 68 000 personnes en 2017 à 128 000 personnes en 2019. Il faut affirmer que le problème des salariés étrangers dans notre pays est actuellement plutôt un problème des salariés irréguliers. Ceux qui travaillent régulièrement ne constituant qu'un pourcentage minime par rapport aux irréguliers. Tout d'abord, examinons les conditions d'accès à l'emploi de l'étranger qui sont très strictes. Le nombre maximum de permis de travail par profession et par région existe, fixé tous les 2 ans par une décision ministérielle. Le régime d'attribution d'un permis de séjour pour travail est également assez restrictif en matière de sa durée. L'employeur intéressé doit de son côté déposer une demande par laquelle il demande l'autorisation d'entrer au territoire de l'étranger qui se trouve dans son pays d'origine. Il doit, l'employeur, déposer le contrat de travail qui les liera avec les salariés, prévoyant un montant de salaire au moins égal au salaire minimum national. Ensuite, l'étranger entre dans le territoire avec un visa qui est toujours accordé à son pays d'origine. De cette façon, un étranger ne peut pas travailler régulièrement en Grèce s'ils entrent avec une autre façon. Par exemple, si un étranger entre en Grèce pour le tourisme ou pour des études, normalement, ne veut pas travailler. S'il travaille, ça sera de façon illégale. De cette façon, puisqu'il s'agit d'un régime inflexible, la grande majorité des étrangers travaillent en Grèce d'une manière illégale. En fait, même si en Grèce existe beaucoup d'étrangers qui travaillent de manière légale, sont des salariés qui, dans le passé, ont été régularisés. C'est-à-dire qu'ils sont après illégalement, mais puisque de temps en temps, il y a des procédures de régularisation, ils ont été régularisés, pas de la façon normale, mais d'une façon plutôt exceptionnelle. C'est-à-dire, les services étatiques n'arrivent pas à contrôler l'application effective de la loi en tenant compte des particularités de nos frontières et des pays limitrophes. Il est pourtant évident qu'un nombre si important de salariés étrangers réguliers n'aurait pu exister sans la difficulté des contrôles frontaliers et l'effectivité par la suite des contrôles de l'inspection du travail. De l'autre côté, une pénurie de main-d'œuvre existe dans certaines branches de l'économie qui ne peut pas être satisfaite que par l'emploi de travailleurs étrangers, ce qui amène apparemment à une tolérance relative. Le régime juridique grec d'emploi de travailleurs étrangers comporte certaines mesures positives qui n'arrivent pourtant pas à combler les lacunes que la réalité de cet emploi présente. La situation sociale de ces travailleurs est pourtant loin d'être qualifiée de satisfaisante. Voyons tout d'abord les facteurs positifs pour un emploi décent. Le salaire. Notre pays a ratifié un nombre important de conventions internationales concernant directement ou indirectement la condition juridique des travailleurs étrangers. Le système juridique grec comporte aussi une série de dispositions qui permettent de sanctionner les mesures discriminatoires. Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement s'adresse non seulement à l'employeur, mais également aux législateurs et aux parties signataires de conventions collectives qui doivent la respecter. Aucune discrimination n'est alors acceptée, même s'il s'agit d'un travailleur illégal, qui travaille de façon illégale. De cette façon, notre système garantit au plus haut niveau que les étrangers jouissent de l'égalité de traitement en matière de salaire et de conditions de travail. Il est aussi prévu que le permis de travail n'est accordé que si les conditions de travail des salariés étrangers et nationaux d'une entreprise sont les mêmes. Et on peut également faire allusion au Code civil
qui prévoit qu'un étranger, même de façon illégale, jouit les mêmes droits civils que les citoyens grecs. Et le Code civil qui prévoit que les étrangers sont soumis, comme les citoyens grecs, à la juridiction des tribunaux grecs. Les travailleurs étrangers bénéficient aussi du salaire minimum national, ainsi que des salaires prévus par des conventions collectives de travail. Au niveau des principes, alors, l'emploi des étrangers ne peut pas constituer un facteur de baisse des coûts de main-d'œuvre, mais seulement une voie permettant de satisfaire les besoins des entreprises qui ne pourraient pas le faire d'autre façon, par exemple, emploi des nationaux. Le même principe alors d'égalité applique également en matière de salariés employés irrégulièrement. Certes, l'emploi d'un salarié étranger qui n'est pas titulaire d'un permis de séjour pour travail en vigueur constitue une violation des règles d'ordre public et c'est pourquoi son contrat de travail serait considéré comme nul. Il y a le principe de la nullité. Mais le versement des prestations dues par l'employeur ne dépend pas de la validité du contrat du travail. C'est ainsi que la jurisprudence grecque fait appel à la notion de l'enrichissement sans cause. L'employeur doit verser aux salariés non munis d'un permis de séjour toutes les prestations qui devraient être versées à un autre salarié qui aurait été employé à de mêmes conditions. L'employeur doit aussi verser l'indemnité de licenciement, même si la rupture du contrat de travail intervient parce que le contrat est nul. La rupture ouvre alors droit au profit du salarié à une indemnité comparable à celle due à tout autre salarié. En conclusion, le montant de salaire ne pourra pas alors constituer en principe un motif de recours à l'emploi irrégulier des personnes. Concernant aussi les droits collectifs des étrangers, les étrangers, même employés illégalement, ont le droit de participer aux associations syndicales et d'être élus et élire dans des élections pour les organes représentatifs. Et ces salariés n'exercent pourtant pas les prérogatives susmentionnées que rarement, de façon que les syndicats ne comptent pas en fait beaucoup d'étrangers parmi les adhérents. En matière aussi de la sécurité sociale, les salariés étrangers, même les salariés qui sont employés d'une façon non régulière, sont soumis à l'affiliation de la sécurité sociale. C'est-à-dire, l'affiliation à la sécurité sociale n'est pas subordonnée à l'emploi régulier par l'employeur. S'il y a un contrôle ou s'il y a quelqu'un qui présente une demande aux organisations de sécurité sociale, ils vont faire un contrôle et ils vont condamner l'employeur et l'imposer la couverture sociale. Mais à part ces facteurs positifs, disons, concernant l'égalité, il y a beaucoup de facteurs négatifs. La prévision, malgré la prévision de l'égalité de traitement, la situation sociale des étrangers et surtout de ceux qui ne sont pas munis d'un permis de séjour reste très fragile. La fragilité de la situation des travailleurs étrangers irréguliers est intensifiée par une disposition qui interdit aux services publics de recevoir n'importe quelle demande émanant d'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de séjour. Donc, les pouvoirs publics ne doivent pas intervenir. Heureusement, il y a une exception qui est prévue concernant les recours, d'une part, aux services de santé, les hôpitaux, etc., et aux services de contrôle de travail. C'est-à-dire, au moins, les services de contrôle de travail, l'inspection du travail pourra intervenir, même si les autres pouvoirs publics ne peuvent pas le faire. Et il est ainsi clair que les étrangers, surtout ceux qui sont démunis d'un permis, constituent une catégorie sociale qui est exposée à l'arbitraire. Si dans certains secteurs de l'économie des progrès importants ont été réalisés concernant l'application de la loi,
Dans d'autres, certains, et plutôt, particulièrement dans l'économie agricole, la situation est inquiétante. Manque de respect de la législation sociale et manque de paiement, en fait, malgré les prévisions législatives et des salaires inférieurs par rapport au minimum national, même si cela n'était pas prévu. Il est évident que certains agents de l'économie considèrent que l'emploi de travailleurs irréguliers et sous-payés constitue un moyen pour baisser la coût de main-d'œuvre et garantir la compétitivité des produits, surtout agricoles, là où le problème est explosant. Les étrangers, de leur part, sont très souvent réticents à s'adresser aux autorités de contrôle ou aux tribunaux pour respecter les droits. D'une part, parce qu'ils ne connaissent pas le voie de protection, ils ne sont pas affiliés aux organisations syndicales et ils ne connaissent pas les personnes qui auraient pu les aider. D'autre part, ils hésitent parce qu'ils ont peur des réactions négatives qui auraient pu exister à leur égard. Ces réactions peuvent provenir non seulement de leur employeur, mais aussi de certains nationaux, de certains Grecs, dans certaines régions, que l'eau, de province surtout. C'est ainsi, parfois, une société fermée entière qui aurait pu les faire éloigner de leur lieu de séjour et de travail. Ils ont aussi peur de se faire expulser du pays s'ils arrivent à adresser aux autorités publiques qui constateront en même temps le séjour irrégulier. Donc, il y a une sorte de boomerang, d'effet boomerang. Concernant l'État, les services de contrôle mal équipés et manquant de personnel n'arrivent pas en fait à contrôler l'emploi irrégulier et les conditions de travail de ces salariés. Donc, en fait, si on fait l'addition est très négative. Et passons maintenant à la citoyenneté sociale des étrangers. L'intégration des travailleurs étrangers dans la vie sociale constitue l'objet d'une réflexion sérieuse de la part du pouvoir étatique. Le mouvement migratoire est en fait un mouvement récent et la société grecque s'impose encore des questions sur la valorisation des différences et des effets culturels positifs ou négatifs de la présence des étrangers dans le monde du travail. Ces travailleurs étaient souvent considérés soit comme des irréguliers qui concurrencent la même œuvre nationale, soit comme des personnes qui doivent s'occuper de certaines activités fastidieuses ou insalubres. Les champs n'étaient pas alors dans le passé très propices au développement des activités favorisant la valorisation des différences. Or, tandis qu'au début, les travailleurs étrangers restaient en général enfermés dans les petits mondes des membres de chaque nationalité, la situation semble aujourd'hui à évoluer à la société grecque et la société grecque s'habitue que les travailleurs étrangers constitueront une réalité permanente en son sein avec laquelle elle doit se concilier. Tandis qu'une grande partie des premiers migrants est arrivée à ce degré, ce n'est pas le cas des derniers arrivants. Il existe aussi des divergences importantes selon l'origine nationale. Tandis que les citoyens de certains pays, surtout les plus nombreux et les plus anciens, sont arrivés à s'organiser et même créer leur propre structure de solidarité et de soutien juridique, d'autres sont loin de là. Par exemple, les Albanais sont déjà membres de la société grecque, tandis que, par exemple, les Pakistanais ou les Afghanais ne sont pas arrivés. En tout état de cause, les salariés étrangers sont aussi plus vulnérables au risque du chômage. Ils sont les premiers à subir les effets de la crise. En plus, le régime est fragile puisqu'ils n'arrivent pas à être employés pendant un nombre de jours déterminé. Et parce que s'ils n'arrivent pas à être employés pendant un nombre de jours déterminé, ils n'arriveront pas à obtenir renouvellement
de leur permis de travail, c'est-à-dire qu'ils sont mis peut-être à la porte. Ensuite, les travailleurs étrangers sont occupés dans des postes mal payés, non choisis par les nationaux. Il est très rare de trouver des salariés non communautaires employés dans des postes de travail de haut niveau. Ce ne sont pas de nouveaux professions, des pauvres, de toujours pauvres, les salariés étrangers. Ils sont ici dans des travaux insalubres et dangereux, souvent sans respect des conditions élémentaires d'hygiène et de sécurité prévues par la loi. De l'autre côté, les salariés domestiques, dont la plus grande partie provient des pays de l'Est, restent pendant toute la journée à l'intérieur du domicile dont les besoins satisfont. Il y a des femmes qui s'occupent de personnes en situation de vieillesse qui restent pendant toute la journée, 24 heures sur 24, enfermées dans une maison pour les soigner. C'est dur. Enfin, ils sont souvent exploités non seulement par les employeurs, mais quelquefois par des filières composées par leurs compatriotes qui s'interfèrent pour les trouver un emploi en échange d'une partie de leur salaire. C'est-à-dire qu'il existe même des mafias. Ils sont des mafias. Les travailleurs irréguliers se logent enfin très souvent dans des conditions indécentes. C'est surtout dans les domaines agricoles que les problèmes les plus importants sont constatés quand c'est l'employeur qui propose de les loger. Ces conditions sont devenues inquiétantes pendant la période récente de la crise sanitaire. Plusieurs personnes sont logées sous les mêmes toits, étant massivement contaminées par le virus. Un incident récent, il y a 10 jours, passé dans un village agricole grec au sud de la Péloponnèse, a révélé par la presse, montre qu'il y a un grand nombre de travailleurs agricoles qui ont été contaminés en même temps par le virus à cause de ces conditions insalubres. Et j'arrive à la conclusion. Au niveau des principes, la situation semble équilibrée. Les droits des salariés citoyens des pays tiers sont reconnus. C'est pourtant au niveau de la réalité que la situation semble préoccupante. Tandis que certains salariés sont arrivés à régulariser leur situation et aussi s'intégrer à la vie sociale, d'autres, et surtout les nouveaux arrivés, continuaient à rester à l'écart. La pénurie de personnes de l'inspection du travail constitue le facteur le plus important de cette situation, combiné avec le nombre incontrôlable de personnes en situation irrégulière. Je vous remercie. Merci Costas aussi pour tenir dans les limites du temps. C'était très intéressant, la référence particulière au travail des étrangers en Grèce. On sait très bien en Europe que la Grèce est toujours très pénalisée par ce problème. Et vraiment, ça doit nous préoccuper à tous. Hein. C'est un problème de l'Europe aussi, pas non seulement un problème de la Grèce, même si la Grèce est plus pressée par ce mouvement migrant. Vous remarquez qu'on a eu 3 présentations et le phénomène de l'illegal employment, du travail illégal. Nos rapporteurs ont vraiment fait attention à des différentes catégories de travailleurs. Les domestiques en Espagne, avec Mohan Kembago. Vous avez surtout parlé de ceux qui étaient dans un secteur des restaurations et de la construction, et maintenant les étrangers. C'est très large en tant que phénomène, c'est pour ça que c'est vraiment très difficile. I go straight to Teresa. Teresa, are you there? Yes, I'm here, and I see. Okay.
I don't see you. I don't I see see you. I see you. Okay, okay, you're on. Well, the floor is yours. Thank you. Obrigada. Muito obrigada. And as Professor Maria do Rosário said, I'm going to speak in English also because I think if I'm going to speak in Portuguese, probably no one will understand. So I will change to English. And first of all, thank you very much for the invitation for this Mediterranean Congress. And as Professor Maria do Rosário already told, I'm not going to speak about illegal employment, but I'm going to speak about precarious work. But listening to the previous intervention, I think it's all related. I already thought that, but we're going to see that it's all related. And I'm going to speak a little bit about also migrants, about also domestic workers, about many women, also the problem of women in precarious work. So it's all related. And speaking about precarious work, I think we have to realize and that the huge challenges, and in general, the huge challenges of the world of work, including diversity, inequalities, and exclusion, I would say make it more vital than ever to speak about here, the precarious work. In fact, one of the most important trends, I would say, over the past decades is the undeniable growth of insecurity in the world of work in general, and in Portugal, of course, in specific. There is an unimaginable, I would say, numbers of workers that suffer from precarious, insecure, uncertain, and unpredictable working conditions. And unemployment figures alone are cause of concern, of course, but even these fail to capture, I would say, the larger majority of people who work but who do not have a decent job with decent wage, a secure future, social protection, and access to rights. And this in general, but the platform workers that already have spoken previously in the first panel today, but yesterday also, I think, already spoke about. I think in the world performance in platform world is an undeniable example of this situation. Of course, when we speak about precarious work, we have to realize that we can speak about different conditions of work, different characteristics of work, different, I would say, specific groups of people who are more prone to be in precarious work, and also different kind of contracts. And there is an increase in various types of atypical forms of flexible jobs, like fixed-term contracts. And Portugal has one of the highest rates in Europe of fixed-term contracts. And that is very important. And that's why recent amendments were made in the Labour Code related with this specific situation of fixed-term contracts. On the other hand, also part-time work and platform works, I would say, in gig economy. We also have legislation about this, but only in one sector, the transport sector, a law from 2018 about platform worker, but what we'll say work on demand via apps, or work offline if you want it, but only in the transport sector. And of course, also, as I said, there are different kinds of people who are more prone to be in precarious work, like young, like migrants, like women, and that is also another characteristic. Of course, technological developments led to an increase in the precarious work because workers often do not find, I would say, an adequate support system in existing labor laws. Often their jobs are not covered by what it is the traditional concern of the labor relations. They are exposed to new health and safety risks. The use of their data is out of their control, and they receive supervision instructions and surveillance by different entities. So while the real identity of the employer is blurred. And this is a main characteristic that is very important also in precarious work. That is the lack of clarity as to identity of the employer, as we see exactly in the platform.
And in many cases, legislation, and Portugal is one example, legislation has not kept pace, I would say, with these organizational changes, failing to differentiate, to separate between these complex multilateral relationships and the traditional simple bilateral relationship as we were used to. So we have to bear in mind also that with the relation with this precariousness and precarious work is fundamental to reduce precariousness and segmentation and improving the social rights of precarious workers, and became an important issue in Portugal with, as I said, some legal developments in relation with fixed-term contracts and platform workers. I would say that the law that we have related with platform workers, Law 45/2018, that is only, and I'll highlight this part, is only in the transport sector, is one way to try to solve this problem. But I think it is, and it's my personal view, it is maybe not the best way to achieve this to try to diminish these precarious situations of workers in this kind of situation. I think it could be changed and could be much more protective and even inclusive. This Law 45/2018 is sometimes confused relating with labor law and with the question of qualification. Of course, it's a case-to-case basis, as Professor Mohan Kambago said in the French situation. It's a case-to-case basis, of course, but this law, as a part of the qualification of contract, the employment contract, but has created a new figure in the third. We always were used in the platform workers to have a three person, the client, the driver in this case, and the platform. And our law created a four figure between the platform and the driver. So it's a kind of confused, and it can be misleading, I would say, in some cases. So it has this problem, I would say, related with this law. Of course, we have to realize also that this precarious work and these precarious workers also have associated poor health conditions, and workers are often exposed to much hazardous work environments, and their occupational safety and health is poor monitored by inspection systems. As job insecurity increases, and we all know that in precarious work, and social benefits decrease, workers face increasing pressure to accept more jobs, more tasks, more and more and more. And that's the huge problem of the limit of working time in the precarious situation. And platform workers, again, a platform work or work in the gig economy in more general, of course, is a clear example of this situation. Also, one other aspect of precarious work that is important in Portugal legal framework is that precarious work deprives, I would say, people of stability required to take long-term decisions and plan their lives. And in Portugal, as one of the lowest fertility rates in OECD countries, from nearly 3 children in 1970 to 1.3 in 2013. Of course, is related with this precarious work. Precarious work, on the other hand, has been particularly associated with female employment, and women remain overrepresented among precarious workers. In Portugal, women are more likely to work part-time than men, but also are more likely to be working in involuntary part-time work. That is very, very important. Women have their health disproportionately damaged by precarious employment. There are precarious working conditions for women with increase of discrimination in the labor market, with a subsequent shift to informal work, as already Professor Ferran Camas already spoke about it in the previous presentation, of rising levels of poverty,
of reduced access to services, and of rising levels of domestic violence, accompanied by cuts in vital support services. And pandemic situation just show this situation even more. I would say the pandemic situation in Portugal, of course in other countries also, but in Portugal has just shown us how difficult it is to achieve work-life balance. And there is no work-life balance at all, because when we had to go to work at home with telework, often we had many women who had to do both things, telework and at the same time the unpaid care work. So it was not work-life balance at all. It was working twice and much more hours. And this increased a lot in Portugal. Of course, we could say it's the previous situation, but the pandemic situation with this kind of situations has just shown us how important it is to speak about it and try to create a real work-life balance and to try to diminish this gender gap. Of course, also in Portugal, I would say that labor market segmentation is widespread. So, with larger number of temporary jobs, as already said, Portugal has one of the highest rates of fixed-term contracts, and that's why recent amendments were made in the labor contract, in the labor code, to try to diminish this high rate of fixed-term contracts. And the labor law amendments that were made in 2019 were introduced by law 93 and 2019. The amendments were related in many aspects, but specifically with precarious work and fixed-term contracts. I would like to highlight these parts. First of all, the limitation of the possibility of hiring on fixed-term contracts in the event of starting a new activity of uncertain duration or opening new facilities to companies with less than 250 workers. First previously were 750 workers, so there was a diminish. The maximum duration of this fixed-term contract is limited to a 2-year period from the start of the new activity or opening of the new facility. Another amendment was made to reduce the maximum accumulated duration of fixed-term contracts from 3 to 2 years, including renewals, and establishing that maximum accumulated duration of renewals cannot exceed the initial contract period. Also, another amendment was to reduce maximum duration of indefinite duration contracts from 6 to 4 years, revoking the norms that allows, another amendment was revoking the norms that allows first-time job seekers and long-term unemployed on fixed-term contracts for permanent jobs, admitting it exclusively to the very long-term unemployed. So in light of these changes in the labor code, it is important to ensure indeed that use of temporary contracts be only authorized to replace temporarily absent permanent employees or for work that is temporary in nature or is genuinely for specific tasks. In other words, permanent work should be reserved for open-ended contracts. Such safeguard, I would say, should also concern as many employees as possible. The pandemic situation, we had many laws about it, but there was a state aid to some companies, but at the other side of the coin, I would say it's that the employers could not fire workers if they receive this state aid from the government. But of course, this prohibition of firing is only related to open-ended contracts, not to fixed-term contracts, for example. So the precarious can and probably is going to increase related with this situation. I'll now say to sum up all these things.
The objectives today of full employment and raising the standard of living around the world are as essential, I would say, as ever. And this pandemic situation has just shown how it's important to do this. The rise of very precarious forms of work cannot be separated from the policy context and from the pre-existing legal. It is necessary to establish rules, for example, in the case of platform workers, but not only, but platform workers that establish, for example, a minimum wage, a maximum period of work, the compliance with minimum rules of social and health protection, and with the rules of protection of personal data, the right of privacy and equality and non-discrimination. It cannot be forgotten that work is not a commodity, and therefore workers must be protected in precarious work, but most of all, must be protected from precarious work. The promotion of this kind of work does not represent a sustainable strategy in the medium and long term, as most employment strategies and improvement of social and economic conditions in a country require skilled workers who are committed to their activities. So I think we must create more and better jobs to manage manage change and new social risks, especially in this situation, in this world situation that we are living today. Attempts should be made to reduce segmentation of labor market and job insecurity, promoting sustainable integration, and accumulation of skills. Thank you very much. Muito obrigada. Thank you very much. Muito obrigada, senhora doutora. Thank you very much, Teresa, for your presentation. It was very interesting. You know that I don't agree with you in some of your conclusions, so this is interesting also because we do not agree. Anyway, I would like to stress out how well did you show that all these things are connected. When you speak about precarious work, immediately you have pointed out that that would be related with fertility rate or with the difficult to reconcile working life and family life, and of course gender is always there because women are more likely to have precarious jobs. So indeed, as you said in the first place, you were not talking about illegal employment, but from an open-ended contract into a precarious work. The frontier is not very clear, and it's also quite near the phenomenon of informal work, and we have to balance all these in order not to have really the so-called indoor workers and the outdoor workers, so formal and informal. So, well, the trick is how to do it, really. I go straight to Professor Valeria Fili, the Università di Unine. Benvenuta. Thank you. The floor is yours. Thank you very much. I'd like to share some slides. So tell me if you can see. There. Yeah, yes, it's there. Okay. It's there. Perfect. Okay. I'm very proud to speak after so distinguished colleagues. First of all, I have to thank the IDLAS Council for having chosen me as one of the Italian speakers for this important meeting. And then I have also to thank the colleagues of the University of Palermo for the organization. I want to begin underlining that in Italy, we have both the phenomena of undeclared employment and illegal employment. The Italian legislature enacted some strategies to fight, eradicate, or prevent these phenomena.
When we talk about undeclared employment, we mean a form of employment that deprives the employees of the benefit of social security because they have not been declared to one or more administrative authorities. Usually, we call it in Italian lavoro nero. When we talk about illegal employment, we mean a form of employment in which there are one or more irregularities punished by criminal law. In Italy, the fight against undeclared employment and illegal employment has always been strictly linked to the fight against organized crime. The common thread of the intervention of the legal legislator has been the alternation of the use of criminal law and administrative law, so criminal and administrative provisions, to punish differently the committed irregularities and infringements. It is very important to underline the fact that in many occasions, the labor law legislator has been attracted by criminal law tools. And that's why the infringements of many labor law rules are punished by criminal provisions. But labor law attraction to criminal law could be dangerous. From a theoretical point of view, the criminal law seems effective and efficient, but in practice, it is exactly the opposite. There is a big gap between theory and practice in criminal law in terms of prevention and punishment, because there are many possibilities to get out unharmed from a criminal proceeding. For this reason, administrative law penalties could be more effective and efficient than the criminal law ones, because of the certainty of the punishment and because administrative law sanctions are financial penalties that affect even the personal asset of the offender. On the other hand, in criminal law, the personal responsibility of the offender is strongly separated from the responsibility of the corporation. To inflict financial penalties to the corporation itself, the prosecutor has to demonstrate that there is a gap in the organization model adopted by the corporation, and that the corporation has benefited from that. Having made these general observations, I will focus on the most important penalty laid down against undeclared employment, and after that, on the worst form of illegal employment, precisely the illegal gangmaster system. The Italian legislator has set forth the so-called Maxi penalty for undeclared employment. This is an administrative law penalty, precisely a financial penalty. This is very effective because of the high costs for the corporation, from 1.5 thousand euro to 36,000 euro for each irregular worker. The punished conduct consists in having not declared the employment to administrative authorities. The penalties are doubled when the workers involved are immigrants with expired residence permit and applicants for a new temporary residence permit. The most dangerous phenomenon is the one called illegal gangmaster system. The legislator struggled this system with a weak strategy until 2011. During 2011, the approach changed dramatically. A new criminal offense was embedded within the criminal law code. There was laid down the article 603 bis concerning illegal gangmaster system and exploitation of labor. There were many inherent difficulties in the original version of this crime offense. In fact, in the article, there had little effects. The evidence of these ineffectivenesses is that there are few judgments based on this article. The most important defect was that the original version of the criminal offense punished only the unauthorized gangmaster and not the user.
In other words, the enterprise that took advantage of the illegal gangmaster system and exploitation of labor was not subject to prosecution. During 2016, also because of some tragic events, the legislator considered important to amend the criminal offense, changing some aspects to ensure a stronger action against the illegal gangmaster system. The law 199 was known as the Law Against the Illegal Gangmaster System. The law is divided in two parts. One related to the criminal offense concerning the illegal gangmaster system. The other one related to some labor law measures aimed to fight the exploitation of labor. Now, it is important to focus on the Article 603 bis, entitled Illegal Gangmaster System and Exploitation of Labor. This article is applicable when some conditions occur. First of all, if the fact no longer constitutes a more serious criminal offense, for example, reduction in slavery or trafficking in human beings. Second, the big novelty of this law was to punish not only the unauthorized gangmaster, but the user too, with the exception of the household work. The new criminal offense, due to Article 603 bis, punished two criminal conducts: the recruitment of workers to post to an enterprise without authorization and under conditions of exploitation, and the employment of workers under conditions of exploitation. The illegal gangmaster system is widely used in agriculture, but it exists in other economic sectors too. To fulfill the above-mentioned criminal conducts, there should be some elements: the exploitation of workers and to have taken advantage of the state of necessity. In the article, there are many indicators of exploitation of workers, but it is sufficient the presence of one of these. The indicators of exploitation of workers are, for example, simplifying, to pay workers less than the provisions of collective agreements, infringements of regulation of working time, rest time, weekly rest, vacations, infringements of regulation of health and safety at work, indecent working conditions. There are also special circumstances that raise the sanctions if there are involved more than 3 workers, or if there are minors, or to put workers in a very dangerous situation. The problem is that these indicators are very open to interpretation. So it is not easy for inspectors, labor inspectors and courts to verify the presence or the absence of the indicators in specific cases. The other element is taking advantage of the worker's state of necessity. In this case, the legislator doesn't have laid down the indicators, so courts tend to copy precedents established in cases concerning the crime of usury. Summarizing the court's rulings, the worker's state of necessity occurs when the worker is very weak from a psychological, social, economic, and contractual point of view. The criminal sanctions due to Article 603 bis are prison from 1 to 8 years and various financial penalties. If the conditions required by the article do not exist, there could be noticeable other criminal offenses, less serious, or other administrative law infringements. We have to underline that in many cases, it could be possible to have 2 rules, one criminal and one administrative, applicable on the same conduct. In these cases, there are 2 different opinions. Some scholars and courts think that the criminal and administrative proceedings must run parallel.
Other scholars and courts think that the parallel runnings is in contrast with the principle of ne bis in idem, so it is necessary to complete only one proceedings, the former. The solution found in the Article 9 in a specific law 689 that set forth the rule of speciality. But even the interpretation of the speciality is open. I think that a complete reform should be desirable, limiting the use of criminal law offenses for the most severe conducts and increasing the use of administrative penalties for the majority of the conducts, affecting strongly the wallet of the users. At the end of this part, I want to tell you about an recent case. The judgment of Tribunal of Milan issued last May. The judgment concerned Uber Italy Corporation. The court stated that Uber Italy Corporation committed the offense under the Article 603 bis. The court stated that Uber committed exploitation of riders and took advantage of their state of necessities. There were a lot of immigrants. The court condemned Uber to judicial administration. That is a very specific sanction to control the whole organization system. This is a very important judgment because it faced the phenomenon of digital gang mastering and workers' exploitation, riders' exploitation. As we said before, the law 199 is divided into parts. We have told about the one related to the criminal offense, but the other one is related to some labor law measures aimed to fight the exploitation of labor. These measures are, for example, the setting up of a fund to support the victims of illegal gangmastery, or the development of a net for the quality of agricultural work to involve agricultural enterprises, institutions, employment agency, social security institutions. A national plan against the exploitation of agricultural workers, and the realignment pay agreements to let easier for enterprises to increase the levels of wage and to respect collective agreements. It's a sort of surfacing procedure. To reach some conclusion, I want to tell that the Italian regulatory hypertrophy is not so effective. It would be better to increase the speed of criminal proceedings and the administrative ones, and to take action in order to change the enterprise's culture and approach with regard to illegal employment. While, of course, the biggest difficulty is to break the link between illegal employment, illegal gangmastering, and criminal organization. That's why this phenomenon could not be defeated only with judgments and penalties, but it is necessary a strong political commitment and action. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much, Professor Valeria Fili. We would like to continue, as it is in your last slide. Really, this is a topic that is also to be continued because it's really endless. Thank you very much for your clear communication. Also, again, we had another perspective, and this is very enriching, how to react to illegal employment by towards criminal law, towards administrative fines and other sanctions. This is also an important perspective. Also, I personally have a doubt if
the reality that you Italians call lavoro negro. It's the same thing as illegal employment, or it is only related to severe forms of illegal employment that also imply exploitation, as you have indicated, man exploitation. Because in Portugal we would not use the same terms for illegal employment. It would be a different notion: illegal employment and clandestine employment, which I would identify better with lavoro nero, but I am not sure. Thank you all again to our speakers for their brilliant communications, very clear. Also for making my life easier today, because they have all been very strict to the time limits that we have been imposed. I would now ask Professor Marina Brolo and the other organizers, Alessandro Bellavista. Do we still have time for a debate, or should I give the floor for the final conclusions? You will have to let me know. Marina e Alessandro. Sono previste anche le conclusioni del collega, del presidente dell'associazione francese e del suo rappresentante, quindi io darei la parola, vista l'ora tarda, darei la parola per chiudere questo nostro incontro. Ok, grazie. Grazie. Dovrebbe parlare. Est-ce que vous attendiez la conclusion finale, c'est ça? Je n'ai pas compris ce que disait Marina. Oui, c'est ça. Excusez-moi, c'est moi. Donc, je représente Pascal Lequiec au nom de la FDT pour vous remercier tous, hein, évidemment les collègues italiens, les techniciens italiens également qui ont beaucoup souffert depuis hier sur cette mise en place du webinaire, les présidents de séance qui ont été tout à fait brillants, qui ont réussi à faire des synthèses vraiment magistrales, j'ai trouvé, au cours de ces 3 séances. Et évidemment les différents speakers, différents contributeurs qui ont permis de présenter ces questions de manière si stimulante. Moi, ce que je retiens quand même de ces deux journées, c'est que nous voyons réapparaître ces mots de travail précaire, travailleurs pauvres, travailleurs illégaux, travailleurs sans droit. Ce sont des mots qu'on trouvait chez nos premiers penseurs sociaux au début du 19e siècle, hein, Victor Considérant, 1836, emploie ces mots-là. Et Marina Brolo hier a parlé de la nouvelle question sociale. Je crois que c'était vraiment la bonne expression pour désigner ces 2 journées que nous avons passées ensemble. C'est évidemment de nouvelles difficultés qui concernent le monde du travail. L'histoire du 19e siècle et du 20e siècle nous enseigne que nous sommes passés des mots, des difficultés, aux mots, les termes, puis aux concepts, aux catégories statistiques et aux risques. Toute l'évolution, c'est celle de faire passer des problèmes sociaux vers la prise en charge de risques à travers le droit du travail et le droit de l'emploi. Nous avons vu que les termes qui sont utilisés sont toujours très incertains. Tout le monde chacun d'entre nous a essayé de trouver le sens des termes, les bons mots, etc. On a tous dit que les mots n'étaient pas satisfaisants, et donc il nous reste un grand travail en tant que juriste, mais également avec les économistes, les sociologues, pour trouver les bons termes pour prendre en charge ces questions de manière satisfaisante, et évidemment de développer des concepts qui seraient satisfaisants. Donc je crois que nous avons encore beaucoup de travail comme juristes pour prendre en charge cette nouvelle question sociale, pour reprendre les termes de Marina. Voilà sur ce que j'ai retenu de ces 2 jours extrêmement intéressants. Je retiens de l'histoire du 19e siècle tout de même cette idée qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des risques. Et c'est à nous de construire la manière de prendre en charge ces risques de manière satisfaisante. Et nous sommes, je crois, dans toutes nos sociétés euroméditerranéennes face à un défi qui est considérable,
avec une crise encore plus grave que ce que nous avons jamais connu, qui pointe sans doute, qui s'annonce sans doute. Donc voilà, j'ai trouvé ces 2 journées extrêmement stimulantes. Un grand merci à tous, au nom de Pascal Leclerc, évidemment, qui vous salue. Il me semble que la réussite de ce webinaire pourrait nous conduire à renouveler cette expérience de refaire des séminaires euroméditerranéens sous forme de webinaire, puisque ça nous permet d'être facilement en contact les uns avec les autres. Donc moi, mon souhait serait qu'on puisse alterner, peut-être 1 an sur 2, un séminaire sur place, un webinaire peut-être moins long, mais un webinaire qui nous permette de nous retrouver plus régulièrement, parce que c'est un vrai plaisir et une vraie stimulation intellectuelle de vous retrouver tous, chers collègues et chers amis. Voilà, merci à toutes et à tous. Grazie, allora ciao. Grazie mille, arrivederci. Grazie, felicitazioni. Congratulations to the Italian Association, Università di Palermo. Thank you very much, Alessandro. Next time in Palermo, physical Next presence. time, it was my dream. Thank you very much, repeat Marina. a few times. Bye, see you, thank you very much. Adios. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Arrivederci.